गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. वेलकम टू मॉर्निंग मीडिया स्टेशन. आतापर्यंत आपले 2 PBSचे मराठी मीडियमचे लेक्चर झालेत, परवा आणि काल. आज मी तुम्हाला दोन्ही लेक्चरमधनं एकदम शॉर्टमध्ये एक्सप्लेन करेन की काय आपण आतापर्यंत बघितलंय. आपण आतापर्यंत बघितलं की पर्यावरण हा कंपल्सरी सब्जेक्ट आहे आणि मराठीतनं आणि इंग्लिशमधनं दोन्ही भाषेतनं तुम्ही हा सब्जेक्ट देऊ शकता. 50 मार्कासाठी जो हा विषय आहे हा कंपल्सरी आहे फॉर सायन्स, कॉमर्स आणि आर्ट्स. या विषयाचे जे मार्क आहेत त्याचं कन्व्हर्जन पुढे ग्रेडमध्ये होणार. सो ग्रेड A to D अशा ग्रेडमध्ये त्याचं कन्व्हर्जन होतं. डी ग्रेड ही फेल म्हणून कन्सिडर होते. त्यामुळे EVS मध्ये आणि A ग्रेड मिळणं खूप सोपं आहे, कारण या विषयासाठी आपल्याला थिअरी एक्झाम म्हणजे रिटन परीक्षा आपल्याला द्यायची नाहीये. इन्स्टेड ऑफ दॅट वी नीड टू राईट 1 प्रोजेक्ट आणि 5 असाइनमेंट. सो या 5 असाइनमेंट ज्या आहेत त्या पुस्तकामध्ये जे 5 चॅप्टर आहेत त्याच्या बेस या असाइनमेंट असणार आहे. त्यानंतर तुम्हाला वर्षभरात एक जो प्रोजेक्ट करायचा आहे तो तुम्हाला प्रॅक्टिकली परफॉर्म करायचा आहे. तर त्यासाठी आपल्याला वर्षभरात लागणारा जी प्रोजेक्ट किंवा असाइनमेंटसाठी जी लागणारी वही आहे ती आपल्याला बालभारतीची घ्यायची आहे. बालभारतीचे एक टेक्स्टबुक आपण घ्यायचे आणि बालभारतीची प्रोजेक्ट वर्कबुक घ्यायची. तर या वर्कबुकमध्ये काही सेक्शन्स करून दिलेले आहेत, स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन, की ज्याला आपण प्रकल्प विषय निवड म्हणू, तिथपासून ते निष्कर्ष म्हणजे रिझल्ट अँड कन्क्लुजन पर्यंत सेक्शन्स दिलेले आहेत. त्याचं मार्क्स डिस्ट्रीब्युशन मी तुम्हाला मागच्या 2 लेक्चरमध्ये सांगितलं की प्रोजेक्ट हा 30 मार्कासाठी असणार आहे आणि असाइनमेंट जे आहेत ते 20 मार्कासाठी असतील. सो 30 मार्काच्या प्रोजेक्टचे बायफर्गेशन कशा प्रकारे इंटरनल आणि एक्सटर्नल एक्झामिनर थ्रू होणार आहे. 20 मार्क इंटरनल एक्झामिनरकडे असणार आहेत आणि 10 मार्क एक्सटर्नल एक्झामिनरकडे. काल आपण या जो 30 मार्काचा प्रोजेक्ट आहे तो कसा लिहायचा हे आपण पाहिलं. त्यानंतर आता त्या प्रोजेक्टसाठी आपण कुठले कुठले पर्याय आपल्याकडे आहेत. जसं मी सांगितलं की तुम्हाला बालभारतीचं टेक्स्टबुक विकत घ्यायचं. त्या टेक्स्टबुकच्या मागे प्रोजेक्टची यादी दिलेली आहे. त्या यादीतनं आपल्याला कुठलाही एक जो आपल्याला आवडेल असा कुठलाही एक प्रोजेक्ट आपण सिलेक्ट करणार आहोत आणि त्या व्यतिरिक्त काही एक्स्ट्रा किंवा त्याच्यातलीच काही प्रोजेक्टची यादी मी तुम्हाला कालच्या लेक्चरला सांगितली. ते मी फक्त शॉर्टमध्ये तुम्हाला सांगेन की आपण काल कुठले कुठले टॉपिक्स बघितले आणि आज आपण उरलेले अजून काही टॉपिक एक्स्ट्रा ऑप्शन मी तुम्हाला आज देणार आहे. हा EVS बोर्डाच्या गाईडलाईन्सनुसार EVS हा सब्जेक्ट आपल्याला प्रोजेक्ट त्याचा जो करायचा आहे तो कंपल्सरी प्रॅक्टिकल फॉर्ममध्ये करायचा आहे. तर कालचे जे टॉपिक्स आपण बघितले की काय आपल्याकडे ऑप्शन्स आहेत ते तुम्ही प्रॅक्टिकली कसे परफॉर्म करू शकता, त्याच्यासाठी कुठलं ऍप्लिकेशन वापरू शकता, हे कालच्या लेक्चरमध्ये आपलं झालेलं आहे. सो उरलेले आजचे जे नवीन टॉपिक्स आहेत ते सुद्धा तुम्ही घरी किंवा कॉलेजमध्ये प्रॅक्टिकली कसे परफॉर्म करू शकाल हे मी तुम्हाला एक्सप्लेन करेन. काल आपण वेगवेगळे ऑप्शन बघितले. त्याच्यातलं एक होतं की पर्यावरण संरक्षणासाठी कार्यरत असलेले एखादे NGO तुम्ही स्टडी करू शकता की त्या NGOने आतापर्यंत केलेलं काय काम आहे. तसेच एखादी कार्यरत व्यक्ती असेल की जी आज पर्यावरणासाठी ज्यांनी खूप मोठ्या स्तरावरती काम केलेलं आहे त्यांची मुलाखत तुम्ही घेऊ शकता. किंवा महाराष्ट्रातली किंवा भारतातली एखादी संस्था किंवा संघटनेवरती तुम्ही अभ्यास करू शकता की ती पर्यावरणासाठी ज्याला आपण एन्व्हायरमेंट वेलफेअर म्हणू त्याच्यासाठी काही काम करतीये का, संवर्धनासाठी संरक्षणासाठी काम करतीये का. अशा बऱ्याच संस्था किंवा संघटना या तुमच्या पुस्तकामधल्या एका धड्यात आहेत. जेव्हा आपले लेक्चर ऑफलाईन सुरू होतील, जेव्हा वर्गात शिकवण्या तुमच्या सुरू होतील त्यावेळेला तुम्हाला धडे हे डिटेलमध्ये शिकवले जातील. त्या ज्या संस्था आहेत त्याच्यातून तुम्ही एखादी संस्था घेऊ शकता, संघटना घेऊ शकता किंवा तुमच्या एरियामध्ये असणारी किंवा तुम्हाला महाराष्ट्रातली माहिती असणारी किंवा भारतातली माहिती असणारी एखादी संघटना तुम्ही घेऊ शकता. तसंच राष्ट्रीय स्तरावरती पर्यावरण या विषयासाठी झालेली एखादी चळवळ तुम्ही कन्सिडर करू शकता. काल आपण उदाहरण बघितलं की चिपको मुवमेंट. जसे चिपको मुवमेंट आहे तशा वेगवेगळ्या चळवळी पर्यावरणासाठी झाल्या आहेत, त्याच्या संवर्धनासाठी झाल्या, संरक्षणासाठी झाल्या. तर ती कुठलीही एक चळवळ तुम्ही कन्सिडर करू शकता. नंतर कॉलेजमध्ये तुमच्या स्टुडंट्सचा एखादा ग्रुप फॉर्म करून तुम्ही नेचर क्लब किंवा इको क्लब फॉर्म करू शकता. त्या क्लबच्या अंडर तुम्ही वेगवेगळ्या पर्यावरणीय ऍक्टिव्हिटीज करू शकता जे तुम्हाला कॉलेजमध्येच करायला लागतील. त्यासाठी तुम्हाला वेगळीकडे कुठे व्हिजिट करायला लागणार नाही. कॉलेजचा जो आपला कॅम्पस आहे तो बायोडायव्हर्सिटी रिच आहे किंवा आपल्या कॉलेजच्या आजूबाजूला बऱ्यापैकी झाडं आहेत किंवा खूप वेगवेगळे पक्षी आपण बघू शकता तिथे. तसा तुम्ही एखाद्या क्लब थ्रू एखादी ऍक्टिव्हिटी करू शकता किंवा एखादी क्लीनलीनेससाठी ऍक्टिव्हिटी करू शकता किंवा पब्लिक अवेअरनेससाठी ऍक्टिव्हिटी करू शकता. तुम्ही असा क्लब फॉर्म करू शकाल. त्यासाठी तुम्हाला लागणारी जी काही मदत आहे ती तुम्हाला प्रत्येक शिक्षक कुठल्याही तुमच्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये तुम्हाला नक्कीच मदत करेल. जसं मी सांगितलं की वेगवेगळे पक्षी किंवा वनस्पती किंवा प्राणी तुम्ही त्याचं सर्वेक्षण करू शकता, त्याचे सर्वे करू शकता.
तर त्याला तसंच अजून एक तुमच्याकडे ऑप्शन आहे की जैवविविधतेचे सर्वेक्षण. मग या सर्वेक्षणाच्या अंडर तुम्ही एखादा फोटो अल्बम सुद्धा बनवू शकता, की जे पक्षी तुम्ही पाहिलेत किंवा जे प्राणी तुम्हाला दिसले किंवा ज्या वनस्पती तुम्ही बघितल्यात किंवा जे झाडं बघितलीत की जी नवीन आहेत किंवा ती या एरियामध्ये खूप जास्त प्रमाणात दिसतात किंवा कुठल्याही एखाद्या ठिकाणी तुम्ही व्हिजिट केल्यानंतर अशा पाहिलेल्या पक्ष्यांची, प्राण्यांची किंवा वनस्पतींचे तुम्ही फोटोज काढून त्याचा एक अल्बम, फोटो गॅलरी अल्बम सारखं कलेक्ट करू शकता आणि त्याच्यावरती तुमचा प्रोजेक्ट करू शकता. अजून एक आपण काल ऑप्शन पाहिला होता की दैनिक वृत्तपत्रामध्ये पर्यावरणीय काही जाहिराती येतात. तर तुम्ही एक सर्टन पिरियड डिसाईड करा की बाबा मी 1 महिना, 3 महिना किंवा मी या वर्षभरात येणाऱ्या पर्यावरणीय ज्या काही बातम्या आहेत त्या गोळा करीन किंवा त्या कुठेतरी त्याची नोंद करीन आणि त्या सकारात्मक आहेत का नकारात्मक हे तुम्हाला त्याच्यातनं बघायचं आहे. किती बातम्या अशा सकारात्मक असतात पर्यावरणीय किंवा किती बातम्या अशा नकारात्मक आहेत. त्याच्यासाठी काल मी तुम्हाला उदाहरण दिलं होतं की अमेझॉनच्या जंगलात लागलेली आग ही एक नकारात्मक बातमी झाली किंवा एखाद्या झू मध्ये किंवा एखाद्या नॅशनल पार्कमध्ये एखाद्या वाघिणीने दिलेल्या पिल्लांचा जन्म ही एक सकारात्मक बातमी आहे. अशा तुम्हाला नकारात्मक आणि सकारात्मक बातम्यांची यादी करायची. त्यासाठी एक सर्टन पिरियड तुम्ही डिसाईड करा. 1 महिना, 2 महिने, 3 महिने, दॅट इज अप टू यू. त्याच्यावरती तुम्हाला मी एक ऍप्लिकेशन सांगितलं होतं, टाइम्स ऑफ इंडियाचं ऍप्लिकेशन येतं. हे फक्त हा प्रोजेक्ट जे करतात त्या मुलांसाठी नाही, हे सगळ्या मुलांसाठी आहे. की टाइम्स ऑफ इंडियाच्या ऍप्लिकेशनमध्ये एन्व्हायरमेंटचा सेक्शन येतो. त्याच्यात जगभरात घडत असलेले नवीन शोध लागत असलेले किंवा कुठलीही जगभरात पर्यावरणीय संदर्भात घडणारी घटना ही तुम्हाला त्या ऍप्लिकेशनमध्ये त्याच्यात बातमी वाचता येते, जेणेकरून आपण पुढची पिढी आहोत, आपण पर्यावरणाच्या बाबतीत, एन्व्हायरमेंटच्या बाबतीत कन्सर्न असणं गरजेचं आहे किंवा त्याच्यासाठी काही ना काही आपल्या लाईफस्टाईलमध्ये छोटे छोटे बदल करणं गरजेचं आहे. कारण पूर्ण पृथ्वी किंवा पूर्ण या जगावरती जे पर्यावरणीय संकट आज येत आहेत किंवा जे काही क्लायमॅटिक इश्यूज येतात त्याच्यासाठी हीच पिढी काही ना काही कॉन्ट्रीब्यूट करू शकते. त्यासाठी आपण अवेअर असणं खूप गरजेचं आहे. एन्व्हायरमेंट रिलेटेड आपण एज्युकेट असणं खूप गरजेचं आहे. त्यासाठी मी तुम्हाला ते एक ऍप्लिकेशन डाउनलोड करायला सांगितलं होतं. त्यानंतर अजून एक आपण काल पर्याय बघितला होता की कुठल्याही 10 झाडांचा तुम्ही अभ्यास करू शकता. त्या 10 झाडांचा अभ्यास करू शकता, 10 पक्ष्यांचा अभ्यास करू शकता, 10 प्राण्यांचा अभ्यास करू शकता. या जेव्हा तुम्ही झाडांचा अभ्यास करता त्यावेळेला त्याला कुठल्या काळात फळं येतात, कुठल्या काळात त्याला फुलं येतात किंवा त्याचा पानझडीचा काय कालावधी आहे, त्याला पानगळ कधी होते, त्यानंतर कुठले असे पक्षी, कीटक त्या झाडावरती आपल्याला जास्त करून दिसतात किंवा जेव्हा असे कुठले पक्षी आहेत की ज्यांची घरटी त्याच्यावरती बऱ्याचदा आपल्याला आढळून आली आहे किंवा तुम्ही त्याचे काही फोटोग्राफ घेऊ शकता. अशा 10 झाडांचा तुम्ही अभ्यास करू शकता. तसेच अजून काही वेगळ्या तुम्हाला जर एखादा पक्षी किंवा एखादा प्राणी किंवा एखादं पर्टिक्युलर वनस्पती असं जर वाटलं की मला याच एका वनस्पतीवरती किंवा प्राणी पक्षावरती अभ्यास करायचा, त्याच्या पूर्ण लाईफस्पॅन बद्दल समजून घ्यायचंय की जनरली पूर्ण त्यांच्या लाईफस्पॅनमध्ये ते काय करतात, कसे राहतात किंवा असं काही आहे का की ते कुठे स्थलांतर करतात, तर असा एखादा पक्षी, प्राणी किंवा वनस्पतीवरती सुद्धा तुम्ही प्रोजेक्ट करू शकता. हे टॉपिक्स आपण काल बघितले होते, जे मी तुम्हाला अगदी शॉर्टमध्ये आता सांगितले. सो आता आजच्या लेक्चरमध्ये अजून काही आपण नवीन टॉपिक्स बघूया आणि ते तुम्ही प्रॅक्टिकली कसे करू शकाल हे मी तुम्हाला सांगेन. अजून एक ऑप्शन मी तुम्हाला देईन की 5 राष्ट्रीय उद्यान, भारतातली कुठलीही 5 उद्यानं की ज्याला आपण नॅशनल पार्क म्हणू किंवा ज्याला आपण झू म्हणू, कुठलीही उद्यानं तुम्हाला कन्सिडर करायचे आणि त्याच्यावरती तुम्हाला प्रोजेक्ट करायचं. मग ते कुठे लोकेटेड आहेत किंवा त्यांचं एस्टॅब्लिश कधी झालंय, कोणी केली आहे किंवा ती नॅशनल पार्क जे आहेत किंवा ती उद्यान आहेत ती कुठल्या प्राण्यासाठी, कुठल्या वनस्पतीसाठी किंवा अशा कुठल्या गोष्टीसाठी आज ओळखली जातात. उदाहरणार्थ जर आपण घेतलं तर गीर, जर आपण उदाहरण घेतलं तर गीर हे सिंहांसाठी प्रसिद्ध आहे किंवा जर तुम्ही बांधवगड, कान्हा हे जर एखादं मध्य प्रदेश मधली जर एखादी गोष्ट, एखादे उद्यान कन्सिडर केलं तर ते आज वाघांसाठी प्रसिद्ध आहे किंवा महाराष्ट्रातले ताडोबा हे वाघासाठी प्रसिद्ध आहे. तर या राष्ट्रीय उद्यानावरती तुम्हाला प्रोजेक्ट करायचे. कुठलीही 5 अशी राष्ट्रीय उद्यानं तुम्ही घेऊ शकता. दुसरा एक पर्याय आहे लुप्त होत जाणारे प्राणी, पक्षी किंवा वनस्पती. लुप्त होत जाणारे प्राणी, पक्षी, वनस्पती, जसं मी म्हटलं की आपण ही पिढी ही एन्व्हायरमेंट रिलेटेड, पर्यावरण रिलेटेड खूप जास्त कॉन्शियस असणं ही काळाची गरज आहे. सध्याची जी परिस्थिती आहे, जे मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स असेल, ग्लेशियर्स वितळणं असेल, समुद्राची पातळी वाढणं असेल किंवा हवामानावरती एकंदरीत होणारा परिणाम किंवा हे जे वातावरणावरती जे होणारे वातावरणातले जे बदल आहेत किंवा खूप मोठ्या
प्रमाणावरती आता जे अख्खं जग फेस करते ते वेगवेगळे प्राणी आहेत, पक्षी आहेत की जे लुप्त होत आहेत. तर असे लुप्त होणाऱ्या प्राणी पक्ष्यांवरती किंवा वनस्पतींवरती तुम्ही प्रोजेक्ट करू शकता. मगाशी जसं मी तुम्हाला एक उदाहरण दिलं की तुम्ही महाराष्ट्रातली किंवा भारतातली कुठलीही संघटनेवरती अभ्यास करू शकता. तशीच एक संघटना तुमच्या पुस्तकामध्ये तुम्हाला आहे IUCN. तर या IUCN ची जी रेड लिस्ट असते, एक रेड लिस्ट दरवर्षी ते पब्लिश करतात. ते IUCNच्या रेड लिस्ट मध्ये असे वेगवेगळे पक्षी, प्राणी किंवा वनस्पती हे कॅटेगराईज केले जातात की लुप्त होणारे किंवा त्यांची संख्या कमी होतीये किंवा ते क्रिटिकली एंडेंजर्ड आहेत किंवा एंडेंजर्ड आहेत किंवा ते आता अगदीच काही त्यांची संख्या उरली आहे की ते आता जवळपास लुप्त होण्याच्या अगदीच काठावरती येऊन पोहोचलेले. अशी दरवर्षी रेड लिस्ट IUCN काढतं. ह्याच्याबद्दल डिटेल इन्फॉर्मेशन तुम्हाला जेव्हा आपले लेक्चर सुरू होतील, आपले धडे शिकवणं सुरू होईल तेव्हा तुमचे इंटरनल टीचर्स तुम्हाला देतीलच. पण अशा एखादं जेव्हा तुम्ही लुप्त होणारा प्राणी, पक्षी किंवा वनस्पतीचा अभ्यास करता तेव्हा या संघटनेबद्दल सुद्धा तुम्ही थोडी माहिती लिहू शकता. मी काल तुम्हाला जसं सांगितलं की ऑनलाईन मोड्स एवढे ओपन झाले ड्युरिंग कोविड, असे वेगवेगळे ऍप्लिकेशन सध्या आलेले आहेत प्ले स्टोअरवरती, गुगलवरती, की तुम्ही घर बसल्या सर्वे करू शकता. त्यासाठी तुम्हाला लोकांना भेटण्याची किंवा दारोदारी फिरण्याची गरज नाहीये. जे काही तुमचे फ्रेंड्स अँड फॅमिली आहेत त्यांना तुम्ही सर्वे कंडक्ट करून किंवा एखाद्या ऍप्लिकेशन थ्रू सर्वे कंडक्ट करून त्यांना तुम्ही हे सर्वे तुमच्या सोशल मीडिया थ्रू किंवा व्हॉट्सअप थ्रू, कम्युनिकेशन मीडिया थ्रू त्यांच्यापर्यंत पोहोचवू शकता. सो असे जर तुम्ही लुप्त होणाऱ्या प्राणी पक्ष्यावरती जर प्रोजेक्ट करताय तर तो प्रोजेक्ट करायच्या वेळेला असं एखादं ऍप्लिकेशन डाउनलोड केलं किंवा त्या पक्ष्या किंवा प्राण्याचा फोटो त्या सर्वेमध्ये लावला आणि लोकांना विचारलं की हा पक्षी तुम्ही तुमच्या आजूबाजूच्या एरियात पाहिला आहे का, किंवा या पक्षाबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का, किंवा हा लुप्त होत आहे हे तुम्हाला ह्याची कल्पना आहे का, तर तुम्ही आज लोकांना अवेअर करता. या या एक कशा प्रकारे सर्वे करण्याचं काय महत्व आहे हे मी तुम्हाला कालच्या लेक्चरमध्ये सांगितलं की सर्वे करणं किंवा सर्वे केला म्हणजे तुम्ही प्रॅक्टिकली सुद्धा एक प्रोजेक्ट करता. आणि दुसरी गोष्ट खूप मोठा रोल तुम्ही प्ले करता तो म्हणजे स्प्रेडिंग अवेअरनेस. लोकांमध्ये आज तुम्ही लोकांना एज्युकेट करता ऑन पर्टिक्युलर टॉपिक. सो दिस इज काइंड ऑफ सोशल ऍक्टिव्हिटी की जे आपण लोकांपर्यंत पोहोचून एक आपली एक बाजू किंवा आपला एक मत किंवा आपल्याकडे असलेलं ज्ञान आज आपण लोकांपर्यंत पोहोचवतोय, की जी काळाची गरज झालेली आहे. लोकांना पर्यावरणाबद्दल एज्युकेट लोक असणं किंवा पर्यावरणासाठी अवेअर असणं ही खूप अत्यंत महत्वाची सध्या सोशल ऍक्टिव्हिटी होऊ शकते. तर ती तुम्ही करू शकता. तुम्ही एखाद्या कुठल्याही टॉपिकवरती सर्वे कंडक्ट करू शकता किंवा अवेअरनेस कॅम्पेन्स करू शकता. नंतरचा जो टॉपिक आहे जो तुम्ही ऑप्शन म्हणून कन्सिडर करू शकता तो आहे प्रदूषण व प्रदूषणाचे प्रकार. हा खूप मी मुलांना असं सजेस्ट करेन की प्रदूषण आणि प्रदूषणाचे प्रकार हा टॉपिक घेणं थोडंसं अवॉइड करा, कारण हा खूप कॉमन टॉपिक झालाय. आपण जेव्हा 11वी-12वी मध्ये प्रोजेक्ट करतो त्यावेळेला आपण एक आपलं आपण त्याला असं म्हणू की आपण शाळेतनं पुढे कॉलेजमध्ये आपण उच्च शिक्षणाकडे वळलेलो असतो. तर प्रदूषण आणि प्रदूषणाचे प्रकार हे शाळेपासून प्रोजेक्ट आपण करत आलोय. 11वी-12वीला कुठल्याही शिक्षकाची किंवा जेव्हा एक्सटर्नल शिक्षक बोर्डात होता त्यावेळेला त्यांची अपेक्षा असते की तुम्ही काहीतरी आउट ऑफ द वे जाऊन किंवा थोडंसं आउट ऑफ द बॉक्स विचार करून आपल्या नुसतं गुगल करून हे करून असे प्रोजेक्ट करण्यापेक्षा तुम्ही काहीतरी प्रॅक्टिकली करावं किंवा वेगळा कुठला तरी टॉपिक घ्यावा की जो नवीन आहे, जो तुमच्यासाठी नवीन आहे किंवा त्याच्यावरती तुम्ही काही इंटरेस्टिंग करू शकाल. प्रदूषण आणि प्रदूषणाचे प्रकार हा तेवढाच इंटरेस्टिंग टॉपिक आहे. मी असं म्हणणार नाही की त्याला महत्व नाहीये, पण जेव्हा आपण प्रोजेक्ट काही करतो त्यावेळेला जर तो वेगळा असेल, त्याच्यात काही आपण नाविन्य देऊ शकलो तर खूप त्याचा जास्त चांगला इम्पॅक्ट पडेल असं माझं मत आहे. त्यामुळे प्रदूषण आणि प्रदूषणाचे प्रकार जरी तुम्ही घेतलात टॉपिक तरी सुद्धा त्याच्यामध्ये सुद्धा काही तुम्हाला युनिक करता आलं तर तसा तुमचा कल असू दे. नुसतं फक्त तुम्ही प्रदूषण म्हणजे काय आणि त्याचे काय प्रकार एवढाच प्रोजेक्ट थांबवू नका, कारण हा आपण स्कूल लेवलवरती सुद्धा प्रोजेक्ट करत आलेलो आहे. कन्सिडरिंग एन्व्हायरमेंट हा कंपल्सरी सब्जेक्ट आहे. आपण थोडे ह्याच्यासाठी एफर्ट देणं गरजेचंच आहे. त्यामुळे मी असं अपेक्षा करते की जरी तुम्ही हा टॉपिक घेतलात तरी ह्याच्यात काहीतरी नवीन तुम्ही काहीतरी वेगळा टॉपिक या तुमच्या प्रोजेक्टमध्ये इन्क्लूड कराल. फॉर एन एक्झाम्पल, समजा जर तुम्ही प्रदूषण या विषयावरती घेताय आणि प्रदूषण आणि समजा जर तुम्ही वायू प्रदूषण, एअर पोल्युशन जर तुम्हाला घ्यायचं असेल, हवा प्रदूषण, तर एअर पोल्युशनसाठी तुम्ही असं काही करू शकता की एअर क्वालिटी इंडेक्स असतो. तर एअर क्वालिटी इंडेक्स आपल्या
एअर जी आपण जी हवा आपल्या आजूबाजूला आहे तिची क्वालिटी कितपत चांगली आहे हे दर्शवणारा तो एक इंडिकेटर असतो, त्याला एअर क्वालिटी इंडेक्स म्हणतात. तर हा जो इंडेक्स आहे हा ड्युरिंग कोविड, जेव्हा लॉकडाऊन होतं, इंडस्ट्रीज बंद होत्या, तेव्हा सगळे घरात होते, ट्रान्सपोर्टेशन बंद होतं, पूर्णपणे सगळं जेव्हा ठप्प होतं, त्यावेळेला एअर क्वालिटी इंडेक्स कसा होता, किती इम्प्रूव्ह झाला होता, किती त्याच्यामध्ये सुधारणा होती, आणि बिफोर लॉकडाऊन आणि आफ्टर लॉकडाऊन तो इंडेक्स कसा खाली आला, असा तुम्ही एखादा टॉपिक कन्सिडर करू शकता. जर तुम्हाला प्रदूषण हा विषय जर टॉपिक घ्यायचा असेल तर तुम्ही एअर पोल्युशन घेऊन एअर क्वालिटी इंडेक्स वरती सुद्धा प्रोजेक्ट करू शकता, की ज्याच्यामध्ये तुम्ही काही नवीन करू शकाल, लोकांपर्यंत पोहोचू शकाल, तुमच्या फ्रेंड्स अँड फॅमिलीला सांगू शकाल की असं काही एअर क्वालिटी इंडेक्स असतं कसं. मग जर हे कोविडमध्ये किंवा हे लॉकडाऊनमध्ये जर हा इंडेक्स एवढा इम्प्रूव्ह झाला होता, जर एअरची क्वालिटी एवढी इम्प्रूव्ह झाली होती, तर जसं आपण पर्यावरणाकडनं काही घेतो तसं काही देण्याची पण आपली जबाबदारी असते. तर कुठल्या प्रमाणामध्ये आपण आपल्यामुळे एअर पोल्यूट होत आहे, आपण कमी अंतरासाठी गाड्या वापरतोय का, किंवा अजून अशा कुठल्या वेगवेगळ्या आपल्यामुळे किंवा एक आपल्या ऍक्टिव्हिटीजमुळे आज एअरचं क्वालिटी डिक्रीज होतीये. तर हे तुम्ही त्या प्रोजेक्टमध्ये इन्क्लूड करू शकता. प्रदूषणाचे भरपूर प्रकार आहेत. मी तुम्हाला आता एअर पोल्युशन बद्दल सांगितलं की तुम्ही कसं त्याच्यामध्ये काही वेगळं टॉपिक घेऊन प्रोजेक्ट करू शकता. तसंच जर आपण वॉटर पोल्युशन कन्सिडर केलं तर वॉटर पोल्युशन तुमच्या घराच्या आजूबाजूला किंवा जवळपास असलेले एखादी वॉटर बॉडी घ्या. फक्त वॉटर पोल्युशन म्हणजे काय, कसं समुद्राचं पाणी पोल्यूट होत आहे, हाऊ दिस इज अफेक्टिंग ऑल ग्लोबल थिंग, हे करण्यापेक्षा हे सगळेच करतो आपण आणि हे आपल्याला शाळेत असल्यामुळे शिकत आहोत. पण आपल्या परिसरात असलेली वॉटर बॉडी कुठल्या कारणांमुळे प्रदूषित होतीये, तिचं प्रदूषण आपण कसं टाळू शकतो, किंवा आपल्या आजूबाजूला राहणाऱ्या लोकांना त्या गोष्टीसाठी आपण कसं अवेअर करू शकतो. जसं मी पहिलाच आपला टॉपिक होता की एनजीओ, एखाद्या एनजीओ बरोबर जर आपण टायअप करून या वॉटर पोल्युशनसाठी जे आपल्या एरियामध्ये आपल्या लोकॅलिटीमध्ये असणारे वॉटर बॉडीज एखाद्या एनजीओ बरोबर काम करून जर त्याचं वॉटर पोल्युशन कमी करण्यासाठी किंवा त्याच्या काठाच्या आजूबाजूला असणारा जो घनकचरा आहे त्याचं व्यवस्थापन करण्यासाठी जर आपण काही करू शकलो तर तो सुद्धा एक टॉपिक तुमचा होऊ शकतो. जसं एअर पोल्युशन आहे, वॉटर पोल्युशन आहे, तसं सॉइल पोल्युशन आहे, नॉईज पोल्युशन आहे, असे भरपूर प्रकार आहेत पोल्युशनचे. पोल्युशन म्हणजे टिपिकल फक्त वॉटर पोल्युशन घेतलं, एअर पोल्युशन घेतलं, नॉईज असं करू नका. त्याच्यातही काही वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. आता नॉईज पोल्युशन जर आपण कन्सिडर करतोय तर नॉईज पोल्युशनसाठी कुठल्या एरियामध्ये किती डेसिबल पर्यंत आवाज असावा हे काही परमिसेबल लिमिट्स असतात, की जे जसं आपण वेगवेगळ्या संघटना आता पुस्तकामध्ये अभ्यास करणार आहोत तसे एमपीसीबी, सीपीसीपी हे महाराष्ट्र पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड इकडनं काही गाईडलाईन्स, महाराष्ट्र पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड कडनं काही गाईडलाईन्स महाराष्ट्राला दिल्या जातात, सेंट्रल कडनं काही गाईडलाईन्स अख्ख्या भारतासाठी दिल्या जातात. तर या गाईडलाईन्सच्या अंडर एखाद्या एरियामध्ये किती हॉर्किंग करावं, किती तिकडचं नॉईज पोल्युशन असावं याचे परमिसेबल लिमिट दिलेले आहेत. मग इंडस्ट्रियल एरियासाठी वेगळं आहे, सायलेंट झोनसाठी वेगळं आहे. आता सायलेंट झोन म्हणजे जिथे शाळा आहेत, हॉस्पिटल्स आहेत, तिथे खरं तर हॉर्किंग करायलाच नाही पाहिजे. पण तुम्ही असा एखादा प्रोजेक्ट करू शकता की तुम्ही नोटीस करा, तुम्ही आपल्या कॉलेजच्या बाहेर बघा की किती लोक हॉर्न वाजवत आहेत. तसं एक छोटं डेसिबल मोजण्यासाठी एक मीटर येतं, तसं तुम्हाला एखाद्या एनजीओ थ्रू तुम्ही कनेक्ट करून ते मिळवू शकता, किंवा कॉलेजमध्ये जर सांगितलं तर आपण त्याचं काही प्रोव्हिजन करू शकतो की सायलेंट झोन मध्ये किती डेसिबल आवाज असायला हवा आणि ऍक्च्युअल मध्ये किती आहे हे तुम्ही नॉईज पोल्युशनचं मॉनिटरिंग करू शकता. असं काही प्रदूषणाचे जर प्रकार तुम्ही करणार असाल टॉपिक तर असा काहीतरी वेगळा प्रोजेक्ट करा. खूप कॉमन गोष्टी फक्त गुगल केल्या त्याने लिहिल्यात असं करू नका. आपल्याला गाईडलाईन्स अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट हा प्रॅक्टिकली परफॉर्म करायचा. अजून एक ऑप्शन मी तुम्हाला असं देईन की पाणी जतन करण्याच्या विविध पद्धती. मग आता पाणी जतन करण्याच्या पद्धती, आता वॉटर क्रायसिस खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. लोकांना पिण्याचं पाणी मिळत नाही, आठवड्याभर लोकांकडे पाणी येत नाही, टँकर थ्रू लोक पाणी घेतात. आणि तसंच अगदी एक्स्ट्रीम सिच्युएशन आहे की काही काही एरियामध्ये 24 तास पाणी आहे की लोक पाणी वाया घालवतात. तर पाण्याचं जतन करण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धती असतात. मग आता खेडेगावातल्या पद्धती वेगळ्या आहेत आणि शहरी भागातल्या पद्धती वेगळ्या आहेत. तर आता ठिबक सिंचन हे आपल्याला शाळेमध्ये सगळ्यांनाच झालं असेल, ज्याला ठिबक सिंचन कशा प्रकारे
पाणी जतन करून ठेवतं. किंवा स्प्रिंकलर जर आपण वापरले तर आता हे जे ठिबक सिंचन आहे त्याला ड्रिप इरिगेशन आपण इंग्लिशमध्ये म्हणतो. तर जिथे जिथे आपल्याला आज पाणी पोहोचवायचं शेती जिथे जिथे आपली ज्या भागात शेती आहे तिकडच्या जर रोपांना आपल्याला पाणी द्यायचंय तर झाडांच्या मुळाच्या बाजूने एक पाईप जातो आणि त्या पाईपला छोटे होल असतं की त्या होलमधनं ड्रॉप वाईज पाणी ठिबक सिंचन नावाच्या नावानुसारच त्याचं इरिगेशन आहे किंवा त्या पद्धतीने पाणी पोहोचवलं जातं की ड्रॉप वाईज ते पाणी मुळांपर्यंत जातं की जेणेकरून जे स्प्रिंकलर जे आपण वापरतो की जे फवाऱ्यासारखे जे दिसतात त्याच्यामध्ये पाणी खूप वाया जातं, इथे तिथे उडतं, जिथे खरेच गरज आहे तिथे पाणी पोहोचत नाही. तर स्प्रिंकलर्स वापरण्यापेक्षा खेडेगावामध्ये जर आपल्याला पाणी जतन करण्यासाठी कुठली पद्धती तुम्ही वापरू शकता जर असं विचारलं तर ठिबक सिंचन किंवा ड्रिप इरिगेशन आपण म्हणू शकतो. तसेच शहरामध्ये छपरावरील जलसंधारण त्याला आपण रेन फॉरेस्ट हार्वेस्टिंग असं म्हणतो. तर छतावरती पावसाचं जे पडणारं पाणी आहे ते पावसाचं पाणी हे शुद्ध पाणी म्हणून आपण कन्सिडर करतो. सध्याचं जे एअर पोल्युशन आहे ते जर थोडा तो कॉन्सेप्ट जर आपण सध्या बाजूला ठेवला तर पावसाचं जे छतावरती पडणारं पाणी आहे ते एका चॅनल थ्रू खाली आपण बिल्डिंगच्या खाली किंवा तुमच्या घराच्या जवळ आपण एखादा टँक ठेवून त्याच्यामध्ये स्टोअर करू शकतो किंवा अंडरग्राऊंड स्टोअर करू शकतो. सो तिथे रेन वॉटर हार्वेस्ट करण्याचे 2 प्रकार असतात, 2 सोर्स आहेत की कशा प्रकारे आपण पाणी आपलं हार्वेस्ट करतो. सो हे झालं पाणी जतन करण्याची विविध पद्धती. सो अशी एखादी पद्धत तुम्हाला जी आवडेल ती तुम्ही त्याच्यावरती स्टडी करू शकता, त्याच्यावरती लोकांना प्रश्न विचारू शकता, तुमच्या फ्रेंड्स फॅमिलीमधले विचारू शकता. आजकाल नवीन जिथे कन्स्ट्रक्शन होतं तर प्रत्येक जसं मी तुम्हाला म्हटलं की काही गाईडलाईन्स येतात कंट्रोल बोर्डकडनं किंवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डकडनं तसेच काही गाईडलाईन्स गव्हर्नमेंट सुद्धा किंवा आपलं कॉर्पोरेशन सुद्धा सर्वसाधारण आपल्या नागरिकांपर्यंत पोहोचवत असते. तर जसं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आता नवीन कन्स्ट्रक्शन मधल्या बिल्डिंगांना कंपल्सरी केलेलं आहे. तर जवळपास माझ्या अंदाजाने 80 घरं जर एका बिल्डिंगमध्ये असतील आणि ती जर नवीन बिल्डिंग बांधली जात असेल आणि 80 घरांची जर ती मिनिमम बिल्डिंग असेल तर तिथे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करणं कंपल्सरी आहे. तसंच सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ठेवणं कंपल्सरी आहे जर 100च्या वरती घरं असतील. तर असे सगळे शासनाकडनं तर त्यांच्या परीने प्रयत्न चालू आहेत ते पाणी जतन करण्यासाठी पण एक ॲज अ पर्सन ॲज अन इंडिव्हिज्युअल आपले पण काही आपला रोल खरं तर खूप मोठा असतो या सगळ्या पाणी जतन करणं असेल किंवा पर्यावरणपूरक काही गोष्टी करणं असेल किंवा इको फ्रेंडली प्रॅक्टिसेस दिवसभरात करणं असेल, इको फ्रेंडली होणं असेल, एन्व्हायरमेंट फ्रेंडली आपला अप्रोच ठेवणं असेल तर हे लोकांच्याच पर्स्पेक्टिव्हने गोष्टी बघितल्या जातात. तर असं पाणी जतन करण्यासाठी आपण काय करू शकतो, कुठल्या पद्धती वापरू शकतो या एका टॉपिकवरती तुम्ही प्रोजेक्ट करू शकता. तसंच अजून एक टॉपिक आहे की एका वर्षातील हवामान बदल. जसं मी म्हटलं ड्युरिंग कोविड एअर क्वालिटी खूप चांगली इम्प्रूव्ह झाली होती किंवा तुम्ही जर थोडंसं बातम्या बघितल्या असतील किंवा वाचल्या असतील तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये कळलं असेल की गंगेचं पाणी शुद्ध होत होतं. ऋषिकेश चा व्हिडिओ एक व्हायरल झाला होता सगळीकडे की पाणी एकदम क्रिस्टल क्लिअर होतं विदाऊट एनी ट्रीटमेंट प्लांट. सो विदाऊट ट्रीटमेंट प्लांट फक्त इंडस्ट्रीजचं पाणी नद्यांमध्ये सोडलं जात नव्हतं म्हणून लाखो रुपये करोडो रुपये वापरून जो गंगेचा ट्रीटमेंट प्लांट होता तो तर तेव्हा बंद होता. एवढे करोडो रुपये पैसे वापरून सुद्धा गंगा प्युरिफिकेशनसाठी खूप वर्ष जात होती किंवा अजूनही जात आहे. पण ड्युरिंग लॉकडाऊन जेव्हा सगळ्या इंडस्ट्रीजमधनं येणारं हे गंगेत जाणारं पाणी किंवा अजून वेगवेगळ्या सोर्स ऑफ पोल्युशनचे जे सोर्सेस आहेत तिथनं गंगेत येणारं पाणी थांबल्यामुळे एक जवळपास आपण लॉकडाऊनमध्ये कितीतरी महिने होते त्या महिन्यांमध्येच गंगेचं पाणी जवळपास स्वच्छ दिसायला लागलं होतं. ऋषिकेशला क्रिस्टल क्लिअर पाणी दिसत होतं. तर हे बदल जे घडले ड्युरिंग लॉकडाऊन ते त्याच्यावरती जर तुम्ही प्रोजेक्ट करू शकत असाल जसं मी तुम्हाला मगाशी ऑप्शन दिला तसंच तुम्ही 1 वर्षात होणारे हवामानातले बदल किंवा मागच्या वर्षी काय होतं किंवा 10 वर्षातले घ्या. तुमच्या पेरेंट्सशी किंवा ग्रँड पेरेंट्सशी आजी आजोबांशी बोला की त्यांच्या काळात जून म्हणजे अगदी जूनला पाऊस पडायचा का? किंवा पावसाळा कसा होता? गरमी जर हिवाळा असेल तर थंडी किती होती? टेम्परेचर किती होतं? हे सगळं तुम्हाला ऑनलाईन सुद्धा सगळा डेटा अवेलेबल होईल. की तुम्ही आपले जे हवामान खातं आहे त्याच्यावरती जर त्यांच्या वेबसाईटवरती गेलात तर तुम्हाला कितीतरी वर्ष जुना
आतापर्यंत झालेला सगळा डेटा तुमच्याकडे तुम्ही कलेक्ट करू शकता. तर किती प्रमाणात जर गरमी आहे तर टेम्परेचर किती राईज झालं होतं, 10 वर्ष आधी काय टेम्परेचर होतं, आता काय परिस्थिती आहे, 20 वर्ष आधी काय टेम्परेचर होतं, असा तुम्ही हवामानात होणारा 1 वर्षाचा, 20 वर्षाचा, 10 वर्षाचा कितीही जो तुम्हाला कम्फर्टेबल असेल असा हवामानात होणारा बदल त्याच्यावरती पण तुम्ही अभ्यास करू शकता. तसंच सेंद्रिय शेती हा पण एक चांगला पर्याय आहे. सेंद्रिय शेती ज्याला आपण ऑर्गॅनिक फार्मिंग म्हणू. तर ऑर्गॅनिक फार्मिंग वरती तुम्ही प्रोजेक्ट करा की एक्झॅक्टली काय असतं ऑर्गॅनिक फार्मिंग. कुठल्याही प्रकारचे केमिकल, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलायझर्स हे न वापरता किंवा कुठल्याही प्रकारचे केमिकल शेती करताना कुठलंही केमिकल न वापरता ऑर्गॅनिक प्रोडक्ट वापरून कशा प्रकारे आपण शेती करू शकतो, त्याचे काय फायदे आहेत, कसं हे सगळे केमिकल्स आपल्या अन्न साखळीत येतात, फूड चेन मध्ये येतात आणि ते अन्न साखळी थ्रू वेगवेगळ्या प्राण्यांपर्यंत पासून ते पक्ष्यांपासून मानवापर्यंत कसे हे सगळे टॉक्झिन्स पसरतात, असा तुम्ही प्रोजेक्ट करू शकता. हा जर प्रोजेक्ट आपल्याला प्रॅक्टिकली करायचा असेल तर खूप सोपा पर्याय आहे. तुम्ही घरात 2 झाडं लावा छोटी. त्या 2 झाडांमध्ये एका झाडामध्ये फक्त केमिकल, पेस्टिसाइड्स आणि फर्टिलायझर्स वापरा आणि एकामध्ये जे काही आपल्या घरातनं जो ओला कचरा येतोय, पण ओल्या कचऱ्यामध्ये पण थोडा तुम्हाला अभ्यास करायला लागेल किंवा तुम्ही मला येऊन भेटा. हा जर तुम्हाला प्रोजेक्ट करायचा असेल तर मी तुम्हाला सांगेन की घरातनं सुद्धा जो ओला कचरा जनरेट होतो त्याच्यातनं कुठली गोष्ट आपल्याला झाडांसाठी वापरायची नाहीये किंवा कुठली गोष्ट वापरायची आहे. तर दुसऱ्या झाडाला जर तुम्ही ऑर्गॅनिक सगळ्या गोष्टी वापरल्या, केमिकल न वापरल्या, तर त्या 2 झाडांचं कंपॅरिझन तुम्ही 3 महिन्यासाठी, 4 महिन्यासाठी, 1 वर्षासाठी करू शकता. तर हे जेव्हा तुम्ही कम्पेअर कराल त्यावेळेला तुम्हाला कळेल की मातीची क्वालिटी कशी आहे. समजा जर आपण केमिकल वापरतो तर माती खूप ड्राय होतीये का, जर आपण ऑर्गॅनिक वापरतो तर मातीचं पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता जास्त आहे का, वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी तिची जास्त आहे का, असं कंपॅरिझन तुम्ही करू शकता. तर असाच एखादा सेंद्रिय शेती हा टॉपिक तुम्ही घेऊ शकता. त्यानंतर घनकचरा विल्हेवाट हा सुद्धा एक चांगला टॉपिक आहे किंवा घनकचऱ्याचं व्यवस्थापन कसं करायला हवं किंवा घनकचऱ्याचे परिणाम काय आहेत, मग ते परिणाम माणसावरती काय होत आहेत आणि पर्यावरणावरती काय होत आहेत असं तुम्ही दोन्ही लिहू शकता. पूर्वी घनकचरा किंवा ज्याला आपण डम्पिंग ग्राउंड जे म्हणू की जिकडे जेव्हा घनकचरा टाकला जायचा तर बरीच वर्ष आधी ओपन ग्राउंड असायचं किंवा एक जिकडे शेती होत नाहीये किंवा जिकडे फार लोक राहत नाहीयेत किंवा थोडंसं वस्ती किंवा रहदारीच्या लांब डायरेक्ट आपल्या जमिनीवरती लोक कचरा तिकडे डंप करायचे, त्याला डम्पिंग ग्राउंड आपण म्हणतो. तर असाच वर्षानुवर्ष, महिनोन-महिने तो कचऱ्याचे पाईल्स होत 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 अगदी कचऱ्याचे डोंगर होईपर्यंत कचरा तिकडे कलेक्ट केला जायचा. तर त्याचे दुष्परिणाम काय व्हायचे की तो कचरा उघडा असायचा. कचरा हा जो उघडा आहे त्याचं आतमधला जो कचरा आहे, जो सगळ्यात पहिले आलेला कचरा आहे, त्याचं विघटन व्हायला सुरू होतं. ते विघटन व्हायला सुरू झाल्यानंतर त्याच्यातनं लीचलेट ज्याला आपण म्हणतो किंवा त्याला अजून असं म्हणता येईल की तुम्ही कचरा कुंडीच्या आजूबाजूने जर कधी गेलात तर कचरा कुंडीच्या आजूबाजूने तुम्हाला खाली जे पाणी दिसतं ते कचऱ्याचं विघटन होऊन त्याचे लिक्विड फॉर्ममध्ये काही प्रमाणात सुरुवात होते. तर याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त केमिकल्स आणि टॉक्झिन्स असतात. तर डिरेक्टली जमिनीवरती ते डम्पिंग होत असल्यामुळे ते लिचलेट मातीमध्ये ऍब्झॉर्ब होत होतं. मातीची क्वालिटी खराब होत होती आणि जमिनीत ऍब्झॉर्ब झाल्यामुळे ते ग्राउंड वॉटरमध्ये मिक्स होत होतं. हे लिचलेट ग्राउंड वॉटरमध्ये मिक्स झाल्यामुळे जे काय ते ग्राउंड वॉटर जिथे जिथे पसरत होतं तिकडच्या लोकांमध्ये आजार पसरत होते, रोगराई पसरत होती. तर आता डम्पिंग ग्राउंड जे आहे त्याची कॉन्सेप्ट बदलली आहे. डिरेक्टली आपल्या मातीवरती किंवा जमिनीवरती डम्पिंग होत नाही. जिथे सुधारित शहरं आहेत तिथे तरी अजून बदल घडतायत. तर हे जो घनकचरा आहे त्याची विल्हेवाट का लावायला पाहिजे, कशा प्रकारे लावायला पाहिजे. लेक्चरच्या पहिल्या का दुसऱ्या लेक्चरमध्येच मी तुम्हाला सांगितलं होतं की घनकचरा व्यवस्थापनासाठी सगळ्यात उत्तम पर्याय हा आहे किंवा त्याचं विल्हेवाट किंवा व्यवस्थापन करण्यासाठी तो कचऱ्याचं जनरेशनच आपण थांबवणं किंवा रिड्यूस द जनरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट. दिस इज द बेस्ट वॉट वी कॅन डू. आपल्या घरातनं जो कचरा तयार होतोय किंवा आज माझ्या घरातनं समजा अर्धा किलो असा कचरा जर निघत असेल, आज माझी जर 7 लोक 8 लोकांची जर फॅमिली आहे तर माझ्या घरातनं अर्धा किलो ओला कचरा निघतोय, अर्धा किलो समजा सुका कचरा निघतोय. तर तो माझ्या घरातनं दररोज निघणारा 1 किलो कचरा, महिन्याला 30 किलो हा जो कचरा आहे तो निदान मी 15 किलो, 20 किलो किंवा पूर्ण झिरो एमिशन सुद्धा कॉन्सेप्ट आहे की झिरो वेस्टेज, की घरातनं एक सुका ओला असा कचरा निघत नाही
अशा कितीतरी फॅमिलीज आहेत, अशी कितीतरी लोक आहेत की ज्यांनी आता हा इनिशिएटिव्ह सुरू केलं की जे पण माझ्या घरातनं निघणारे ड्राय वेस्ट आहे ते आयदर रिसायकलेबल आहे, रियुजेबल आहे. पेपर निघतात तर पेपर रिसायकल होऊ शकतात, प्लास्टिक निघतात तर प्लास्टिक रिसायकल होऊ शकते. हे मी कचऱ्यात न टाकता हे मी डिरेक्टली जे प्लास्टिक किंवा पेपर रिसायकल करणारे आहेत त्यांच्याकडे देईन. जो ओला कचरा निघतोय तो आमच्या बिल्डिंग मधल्या सगळ्यांनी आम्ही इनिशिएटिव्ह घेऊन त्याचं कंपोस्ट तयार करू किंवा मी माझ्या स्वतःच्या घरासाठी बाल्कनी मधल्या कुंड्यांसाठी किंवा बिल्डिंग मधल्या झाडांसाठी मी स्वतः कंपोस्ट तयार करेन. आणि जसं टेक्नॉलॉजी वाढतीये, टेक्नॉलॉजी इम्प्रूव्ह होतीये, तशा या सगळ्या गोष्टींसाठी वेगवेगळ्या गोष्टी मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत. जसं आपल्या घरी डस्टबिन असतो तसंच एक ट्रस्टबिन नावाचं एक कॉन्सेप्ट आहे. TRUST ट्रस्टबिन. या ट्रस्टबिन मध्ये ट्रस्टबिन बरोबर आपल्याला एक कंपोस्ट मिक्स मिळतं. घरातला जो ओला कचरा जनरेट होतो तो ओला कचरा त्या ट्रस्टबिन मध्ये टाकायचा आणि ते कंपोस्ट मिक्स टाकायचं. त्याचं थोड्या दिवसांनी तो जो कचरा आहे त्याचा आपोआप कंपोस्ट मध्ये कन्व्हर्जन होतं, आपल्याला काहीच करायला लागत नाही. कंपोस्ट मध्ये कन्व्हर्जन झाल्यानंतर तुम्ही ते झाडांसाठी डिरेक्टली वापरू शकता. तर असे जे कॉन्सेप्ट आहेत या ह्या गोष्टींवरती तुम्ही प्रोजेक्ट करू शकता. बघायला गेलं तर एन्व्हायरमेंट हा खूप वास्ट कॉन्सेप्ट आहे. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला जेवढं तुम्ही एक्सप्लोर कराल तेवढे जास्त तुम्हाला ऑप्शन मिळतील. जेवढं करू तेवढं कमी आहे. त्यामुळे तुमचे जे काही ऑप्शन्स आहेत तुमच्या डोक्यात एखादी नवीन कॉन्सेप्ट आली तर तुम्ही तुमच्या शिक्षकांचे कोणी इंटरनल टीचर्स असतील किंवा तुम्ही मी तुमची सब्जेक्ट इन्चार्ज आहे, मला येऊन जरी तुम्ही सांगितलं की मॅम असा असा इनिशिएटिव्ह आम्हाला घेऊन असं काही प्रोजेक्ट करायचा तर आम्ही नक्कीच तुम्हाला प्रोत्साहन करू आणि अजून वेगळे काही तुम्हाला तुमचा प्रोजेक्ट कसा इम्प्रूव्ह करता येईल याच्यासाठी आम्ही तुम्हाला हेल्प करू. अजून एक ऑप्शन मी तुम्हाला देते की लोकसंख्येचा अभ्यास. लोकसंख्येचा अभ्यास तुम्ही करू शकता. जसं मी तुम्हाला म्हटलं की हवामानातले बदल ह्याच्यावरती तुम्ही प्रोजेक्ट करू शकता. जो सेन्सस इंडिया जी जनगणना होते ते जे सेन्सस होतं ते दर 10 वर्षातनं एकदा होतं. मग तुम्ही censusindia.com वरती जर स्टडी बघितला डेटा तर मागच्या 10 वर्षात किती लोकसंख्या होती, आता किती लोकसंख्या आहे, त्याच्या आधी 10 वर्षात किती लोकसंख्या होती. या सगळ्या लोकसंख्या वाढीचा पर्यावरणावरती काय परिणाम होतो की लोक गावातनं शहरामध्ये स्थलांतर करून येतात किंवा शहरावरती काय परिणाम होतोय. या लोकसंख्या जशी जशी वाढतीये तसे प्रदूषणाचं प्रमाण वाढतंय. तसेच आपण नॅचरल रिसोर्सेस खूप मोठ्या प्रमाणात एक्सप्लॉइट होत आहेत. कारण आता घरं बांधायची आहेत, लोकांना अर्बनायझेशन हवंय, शहरीकरण हवंय. तर जर घरं बांधायची आहेत तर रॉ मटेरियल आपण पर्यावरणाकडनं घेतो. आपली फूड जे आपले बेसिक नीड्स आहेत की अन्न वस्त्र निवारा या तिन्हीसाठी आपल्याला सगळ्या लागणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या पर्यावरणाकडनं घेतो. त्याच्यानंतर प्रायमरी नंतर सेकंडरी नीड्स असतात, आपल्या लक्झरी नीड्स असतात. त्या सगळ्या गरजा पूर्ण आपण पर्यावरणाकडनं रिसोर्सेस घेऊन करतो आणि जेव्हा आपण रिसोर्सेस घेतो आपण फक्त देतोय प्रदूषण किंवा त्याच्यात घनकचरा आणि फक्त वाईट गोष्टी माणसाकडनं पर्यावरणाला दिल्या जातात. तर या वाढत्या लोकसंख्येचा काय एक्झॅक्टली परिणाम होतोय असा पण तुम्ही अभ्यास करू शकता. आतापर्यंत मी जवळपास तुम्हाला 15-20 ऑप्शन दिले आहेत. आता आपलं ऑनलाईन लेक्चर शेवटचं ऑनलाईन लेक्चर सोमवारी असेल. सोमवारच्या लेक्चरमध्ये उरलेले थोडे एक 5-7 टॉपिक्स मी तुम्हाला अजून एक्सप्लेन करीन की जेणेकरून जवळपास तुमच्याकडे आतापर्यंत मी 15-20 ऑप्शन्स तुम्हाला देऊन झाले. काही ऑप्शन्स हे टेक्स्टबुक मधलेच आहेत, काही ऑप्शन्स मी तुम्हाला एक्स्ट्रा दिले. टेक्स्टबुक तुम्ही जेव्हा विकत घ्याल टेक्स्टबुकच्या शेवटी प्रोजेक्टची यादी दिलेली आहे ती एकदा बघा आणि त्या यादीतनं एखादा टॉपिक घेऊन तुम्ही तुमचा प्रोजेक्ट करायला कॉलेज प्रोजेक्टसाठी लागणारं माहिती किंवा जे काही तुम्हाला लागणारे कॉन्सेप्ट आहेत जे काही ते गोळा करायला सुरू केलं तरीही चालेल. जसं कॉलेज सुरू होईल टीचर तुमच्यासाठी तुम्हाला गाईड करायला तिकडे अवेलेबल असतील. त्यामुळे तुमचा प्रोजेक्ट लवकरात लवकर सुरू झाला तर तो लवकर संपेल. प्रोजेक्ट होताच सायमल्टेनियसली तुम्हाला चॅप्टर शिकवले जातील, त्याच्यामधले असाइनमेंट दिले जातील. सो एकदम तुमच्यावरती लोड नाही येणार जर तुम्ही आत्ताच ह्याच्यातनं एखादा टॉपिक तुम्हाला आवडलेला चूज करून ठेवलात तर. सो मंडेच्या लेक्चरला मी तुम्हाला परत एकदा एक्सप्लेन करेन की हे सगळे जर टॉपिक्स आहेत तर याला तुम्ही प्रॅक्टिकली कसं कराल, कुठले ऍप्लिकेशन वापरू शकता किंवा प्रोजेक्ट कसा लिहायचा आणि त्याचं मार्क्स डिस्ट्रीब्युशन तुम्हाला परत एकदा सांगेन. थँक्यू.
A very good morning, students. A warm welcome once again to Modern College of Art, Science and Commerce, Shivajinagar. This is Anne Joy from the Department of English. I'm sure you have been introduced to the syllabus, to the paper pattern of English, and we are following the board pattern for English even in the 11th standard so that you have an idea of how the paper is for the board. Today I will be introducing you to a topic which you all are already familiar with, that is change the voice. You have done change the voice in your school days and I'm sure you are aware of the topic, but then this is just a quick revision. Okay, so before we begin, I want the students to take up a notebook and writing material. I will be giving you time to write because you will have to note down the important points that appear on the screen. So I'll be going slow. You can take down the important points. So we'll begin with the session. The heading is change the voice. Okay. In the topic of voice, you have two kinds. That is the active and the passive voice. Okay. You have active voice and the passive voice. Now, what is active voice and what is passive voice in detail we'll see. Whatever it is, whichever type it is, you have a subject, you have an action that is the verb, and you also have an object. So, subject, verb, or action and object is definitely going to be there in a sentence. Now, in the active form, you will have this sequence, that is, you have subject which is followed by the action and the object. So you can say S plus V plus O pattern is followed here. You may note down this active. In the active sentence, you have subject first, followed by action, which will be followed by the object. Similarly, in the passive sentence, in the passive voice, instead of the subject, we have the object, then the action or the verb, and then the subject. So, object, verb, subject. That is written here in short. O plus HV. HV here is the helping verb. HV stands for the helping verb, and verb will be in its third form. Then there is a preposition also that comes here in the passive form, that is by, followed by the subject. So O plus V plus S, but some additions in the passive form is you have a helping verb and verb in the third form and you have a preposition. So please note down this. Passive, you have object, action, subject. You can also take down this O plus HV, that is helping verb, plus verb in its third form, followed by the preposition by, which is followed by the subject. I now move on to the next slide. The structure, it talks about the structure of the active voice form. Here you need not take down anything. This is just a repetition of what you have taken earlier. Now we move on to the next component, the two main cases to use passive voice. When is passive voice mainly used? One thing is when you don't know the subject at all. You are not aware who's the subject, who's the doer. Subject can also be called as the
doer. An object can also be called as the done. The one who's doing the action is called as the doer, and on whom the action is done, that's the done or the object. Now here, one reason why passive voice is used is when you don't know the subject at all. For example, Steve's wallet was stolen. We don't know who has stolen it. Okay, so that is hidden. By whom? It could be a thief. It could be anyone whom he knows. It could be anyone, X, Y, Z. So that is hidden. Second example given here is all the cookies have been eaten. We don't know who ate the cookies. So in both these cases, the doer or the subject is hidden. So you can take down two main cases to use passive voice. The first case is when you don't know the subject at all. When you don't know the subject at all, that is one case when you use the passive voice. You can take down one of the examples, you may not take down both, so that you will understand when you read your notes. Steve's wallet was stolen or all the cookies have been eaten. So the doer is not known, the doer is unknown, or the subject is unknown. We move on to the next slide. The second case when a passive voice is used is when you want to give more importance to the action. Okay, the doer is not important, the subject is not important, but what has actually happened, the action is what is important rather than the subject who performed the action. Example given here is solar plant will be built in Gujarat. Who built or who will build is not important, but what is more important is it should be useful for the society, it should be useful for mankind, and so solar plant will be built in Gujarat. So here also you find that built is the verb and the object is solar plant. Okay, but the subject is hidden. You don't know what the subject is because the subject is not important. Hence, in such sentences, you can use the passive form. The next example given here is the road is being repaired. That is more important for the society, that the road is being repaired. Okay, who is repairing is not important, subject is unimportant. So the road is the object, being repaired, that becomes the verb, and the subject is unimportant. So you can take down this part when you want to give more importance to the action. So that is the second reason or second case when a passive form of a sentence is used. So going back to the previous slide, two main cases to use passive voice: when you don't know the subject at all, unaware, we are unaware of who the subject is, and second, we are aware of the subject but we don't want to give importance to the subject. We want to give more importance to the action. We proceed. You can take down one example of the solar plant will be built in Gujarat or the road is being repaired. Moving on to the next slide. Here there is an example. Mayam repaired my car. The subject is Mayam. The action or the verb is repair. And what did he repair? That is my car. My car becomes the object. Now the same thing we are changing into the passive form, wherein we are going to bring the object, my car, to the place of the subject. Okay? So we are swapping the positions. Mayam goes behind and my car comes in front. My car and Mayam is being pushed behind, you see here. Now, certain changes that have taken place here is repaired changes to the form as was repaired.
as I told you, we are using a preposition by. So the correct answer is my car was repaired by Mayan. Please take down the active form as well as the passive form. For the first sentence, you can just write A. You will understand. Put A, put a dash and write down the sentence. And for the second, write P, put a dash and take down the second sentence. Now we move on to the next slide. The 5 steps that have to be followed when you are changing a sentence from the active form to the passive form. First and foremost, we have to identify 3 things. As I already told you, we have to identify the subject, then the object and the verb or the action. Okay. Once you have identified who is the subject, in some cases you cannot identify the subject because as we discussed, the subject is not mentioned. Okay. So subject may or may not be identified, then object will be there and the verb or action can definitely be identified. Once this part is done, we move on to the second step, that is swapping the positions. Swapping the positions means you have to put subject in place of the object and object will come in the place of the subject. Or if the object is first, then you have to put the object behind and bring the subject in the front, whatever be the situation. The third point is you have to convert the verb into the third form of the verb. And then you have to add a helping verb before the main verb. We are already converting the verb into the third form of the verb. At the same time, we also have to have a helping verb before, and that helping verb will come before the main verb. So this will be how it will be: O plus, that is object, plus helping verb plus the third form of the verb. Then you have by, that is the next point we'll be doing, followed by the subject. So adding a preposition, that is the fifth step. So we'll be adding by before the subject. So the first thing we have to do is identify the subject, object and verb. Then we have to swap the positions. Subject will go into the object's place, object will take the subject's place. Then we have to convert the verb into the third form. Then we have to add the helping verb which will come before the main verb. We also have to add a preposition, that is by, before the subject. So you will quickly take down these 5 steps in whichever format you want. You can take down in this format or you can just write down 1, 2, 3, 4. However you feel convenient, you may quickly take down these points. Okay, now we proceed to the next slide. While changing the subject, which is a pronoun, to object. Now, many a times you will find now let's take this example. Steve's wallet was stolen by him, we say. By him. We use a pronoun him or by her or by them. So the same thing is what we are going to deal in this slide, which I just referred to you now. In the passive form, I will change to me. He will change to him. I said just now, Steve's wallet was stolen by
We don't say he was stolen by him, okay, or by her. She will change to her, we changes to us, and they will change to them. So please take down this, how the pronouns change in the passive form. You may write down I changes, or you can put an arrow, me, I changes to me, he changes to him, she changes to her, we becomes us, and they become them. The next slide, this you can ignore this. All the slides we are not going to do. We are just going to do whatever is connected to us. Okay. Now here we are taking an example of a simple present tense in the active form. Okay. Simple present tense. I think sir has done tenses with you yesterday. And other than that also you all are already familiar with tenses. You all have been doing tenses from your standard 5, 6 onwards. So you know what is a simple present tense. Now here in this sentence you will find he writes a letter. This is in the simple present tense and it is also in the active form. And the first job is done, that is identifying. Subject is he, the verb is writes. What is he writing? The whole thing, a letter, it becomes the object. Now our second action is swapping the position. A letter will come in place of he and he will go in place of the letter. But you will see that he changes to him. That is what I showed you some time back in this slide. He changes to him. We cannot keep it as he. So a letter and him. We have swapped the positions. Then what do? Writes changes to the third form of the verb, that is written. Write changes to written, and is the helping verb. Okay? Is becomes the helping verb, and then we have added the preposition by. So the complete sentence will now be a letter which has been swapped in position, is the helping verb, written the third form of the verb, by becomes the preposition, him is the subject which has been swapped and it has changed because we cannot use the pronoun as it is, so he becomes him. So correct answer is a letter is written by him. I hope you have understood. We have followed all the 5 steps and we have got the answer. So you may just take down whatever you feel is important, whatever you feel you need to write down, you may write down. You can also put it in short. This is an example of simple present tense. The next slide, present continuous tense. You know, in continuous, you have something where the action is being continued. It's not done. It is still in the process. Here is an example in the active form. Javed is making a cake. Subject is Javed. Is making. He makes is not the answer. Is making. That is, the action is still in process and the object is a cake. So we have identified. Then we are swapping the position. A cake comes in the first place. Javed is pushed here. Now this is the proper noun. Javed. Okay. So here there is no change. Javed will remain as Javed. But if it was he, it would change to
him. If it was they, then it would become them. So a cake. Now, making is changing to being made. Is being made. Is because it is in the present tense, and being because it is in the continuous tense. So present, continuous, and making becomes changes to made. We have added the preposition. So the correct answer will be a cake is being made by Javed. So you can just take down the active sentence and the passive sentence. Need not write the actions, the 5 actions you need not write because you have already taken it down. So only take down the active voice and the passive voice. We move on to the next slide. Students, please don't make a mistake when you are writing the spelling of being, B-E-I-N-G. It's not B-E-E-N. It sounds the same, but the spelling is different. B-E-I-N-G shows that it is continuous. Be careful with the spelling. The next type is the present perfect tense. Here we have an example. I have eaten a burger. Subject is I. Action, verb is have eaten. Now this is in the perfect tense. Have, H-A-V, have suggests that it is in the present perfect tense. And the object, what is eaten? It's a burger. So a burger becomes the object. As we are following all the steps, we have swapped the positions. Burger comes in front, a burger. I goes behind, but it changes to me. And have eaten now changes to has been eaten. We have maintained the perfect tense, okay? We have not changed the perfect tense. We have no right to change the tense. Whatever tense is in the question, we have to follow the same. So have eaten now changes to has been eaten, and the preposition by is also added. So the correct sentence is a burger has been eaten by me. Please take down the sentence. We move on to the next slide. Simple past tense. That is, the action is already over. Till now, we were doing the present tense, the different forms. We did the simple present, we did the present continuous, and then the present perfect. Now we are dealing with the past. That is, everything is over. That is, example, he bought a car. Buying of the car is done. It's already in the past. He bought a car. Subject is he. Bought is the verb and a car. Swapping of position. A car was bought. Preposition by. He changes to him. I hope you are getting it now. Please take down the example. We move on to the next slide. Past continuous tense. In the past, the action was continuing. In the past, the action is not over. Okay? Here you see he bought a car. The action is completely over. But here you will see Sarah was singing a song. So this action is taking place in the past, and at the same time the action is being continued. Okay? So we have to maintain that even in the passive form, it becomes as a song was being sung. Was being sung. You will notice that even in the present continuous, we have used being. Only thing it was is being. You can check here the slide of present continuous. A cake is being made by Javed, but here
Is changes to was because it is past continuous. But being remains as it is. And singing, the past tense of singing will be sung. Sung. There is a change in the spelling. Please note. A song was being sung by Sarah. Please take down this sentence. A song was being sung by Sarah. Now we move on to the next slide. Past perfect tense. This is similar to the present perfect tense. Only thing, in present perfect tense we had have here, and in past we are having had. Jay had finished homework. Homework had been finished by Jay. Here it is been, B-E-E-N. Okay, in the continuous we had B-E-I-N-G, whereas here it will be B-E-E-N. Please be careful when you're writing this past perfect tense. Take down the active form. Jay had finished homework. Now please note one more thing here. It is just said homework. It is not said his homework or English homework or math homework. If they mention that, then even in your passive form you will have to mention that his homework had been finished by Jay. If the sentence is Jay had finished his homework, then in your answer you have to include his homework had been finished by Jay. Okay? If it was maths homework, then here in the passive also you will have to write maths homework. We cannot just delete any words without reason. So please take down what is on the screen now. Jay had finished homework. Homework had been finished by Jay. We move on to the next slide. Simple future tense. Present is done, past is done, now future. Future means something that is going to still take place. That's going to happen in future. So, she will accept the offer. Will accept shows that it is in the future tense. The answer in the passive form, the offer will be accepted by her. She changes to her. You may take this down. She will accept the offer. The offer is the object which is now taking the first place in the passive form. The offer will be accepted by her. Now, the next slide, future perfect tense. Example, I will have charged the battery. I will in future have charged the battery. So in future, I will have charged the battery. Swapping of position, the battery will have, we are maintaining the same, will have remains as it is, will have been charged. Again, B-E-E-N, being charged by me. Please notice this change. Will have changes to will have been. You may make a note of this. You can underline if you want so that you can notice the change. The battery will have been charged by me. This is the passive form of the future perfect tense. I will have charged the battery. The battery will have been charged by me. Next, we move on.
Now here are some examples you can see on the screen. Which book do you like? This is the interrogative form. These are examples of the interrogative form. And in the passive form also, you will see that the interrogative type of form is not changed. Okay? Interrogation will remain as interrogation. We are not changing it to exclamatory type or assertive type. So which book do you like? Which remains as it is. Book is in its place. Do you like is changing to is liked by you. Which book is liked by you? Okay, this is how the interrogative sentences change into passive form. What have you written? Please take down these sentences one below the other. What have you written? What has been written by you? What has been written by you? So, in both these sentences, if you see, you is the subject and like is the verb. So, the verb is changing into the third form of the verb with the helping verb is liked and you goes behind. So, it has taken the last position. Same thing with this sentence also. What have you written? So what has been written by you? Again here, written here remains as it is because it is already in the changed form. So that will remain as it is. Only position of you changes and by is added. Have also changes to has been. That is the helping verb. How did you solve the problem? You will see here how was the problem solved by you. You solved the problem. The swapping of positions are taking place here. Problem comes in the first place. You goes behind. Solve becomes solved and the preposition by. So these are some examples of how you have to deal with the interrogative type of sentences. So the WH words, which, what and how, these are the WH words. They remain as it is. They remain as it is. Only changes take place in the subject and the object, the verb in the form of the verb, adding of helping verb, and definitely you will see that by. You have by in all the three places. That is the preposition by appears in all the three places. I hope you are taking down the sentences. We move on to the next slide. Now here some examples where WH word gets changed. Okay. Here we saw that WH words are not getting changed. Okay. Which remains which, what remains is what, and how remains is how. But in certain cases they do change. Who taught you English? This is the active form. Who becomes the subject, English becomes the object, and taught becomes the verb or the action. Now, here, who changes to by whom were you taught English? Now, here, these are exceptional cases. Who changes to by whom? The preposition, the sentence begins with a preposition. In the passive form, it is beginning with a preposition. By whom were you taught English? Okay, who taught you English will change to by whom were you taught English. Second one, whom do you teach? Now you're teaching someone else. The question is, whom do you teach? Now here it changes in the passive form as who is taught by you. Who is taught by you? So the whom changes its form to who.
is taught means who's being benefited by your teaching. That is how it comes in the passive form. In the active form, whom do you teach? And in the passive form, it changes, whom changes to who, and the teach word changes to taught, and by the preposition, and you is at the end followed by the question mark. You will see that the interrogation form has not changed. It remains as interrogation. Now here are some examples of imperative sentences of active to passive, changing an imperative sentence in the active voice to the passive voice. Now how to go about this? This is slightly different as we had here, as we had example of WH words changing its form totally. Similarly, in imperative form, what is the rule? An imperative sentence in the passive form has the following form. Please write this down. It will begin with let, 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 which will be followed by the object, later followed by be, bed, and the past participle of the verb. I repeat, it will have let, it will begin with let, which will be followed by the object, followed by bed, and the past participle of the verb. The example that is given here is carry it home. You can write it down now itself. The active form, carry it home. Now, this is a command. Okay, this is an instruction. Carry it home. In the passive, as the rule, we will begin with let, followed by the object. The object is it. Object is it. Carry it home. So something is there which has to be carried. So that it becomes the object, followed by bed, and past participle of the verb. The verb is carry. The past participle of carry is carried. So the answer is let it be carried. Now where it has to be carried, we have to complete the sentence. So we'll also be writing home. Take down this example. Let it be carried home. The second example is again, do it at once. This is the instruction. Do it at once. These are imperative sentences. Students, please remember the sentences that we are doing now, they are imperative sentences. That is, instruction is given or an order is given or a command is given. For such sentences, the format is different. So as per the format, we will change the second sentence. We begin with let, followed by the object, that is it. Then the next thing that we have to include is bed. Do changes to done. Let it be done. Let it be done is the answer, and at once also has to be written because it is a part of the sentence in the active form, so we cannot avoid it. We have to write it. So the correct answer is let it be done at once. The third sentence, open the door. A command is given. Open the door. Those of you who can do it without looking at the screen, you can take the help of the format. You can do it. So the answer will be let the door, that is the object, the door. Okay, just don't write door. If you write door, then you lose on your marks. You have to write the door because in the question it is the door. So let the door be open. Past participle of open is open. Next one, throw the ball. Throw the ball. Let the ball be thrown. So you need to know the past participle of the words that you have to
No, carry is carried, do is done, open is opened, and throw is thrown. Okay, so these you will have to learn. Once you know these, then things become easier. Once you also know the format. The format is let plus object plus be plus past participle. So once again, carry it home, let it be carried home. Do it at once, let it be done at once. Open the door, let the door be opened. Throw the ball, let the ball be thrown. We are not including anything unnecessarily, and we are not supposed to take off or delete anything unnecessary. Now, when the active voice is in the negative, the passive voice takes the form let plus object plus not. This is one extra thing that we are learning here. Previously it was let plus object plus be. But here now there is a change. If it is in the negative, then you have to include not, then be, and then the past participle. So everything remains the same except this not. So here we have an example. You can take down this example. You may also take down the format active voice in the negative. Okay, changes to passive voice in this format. Let plus object plus not plus be plus past participle. So it goes like this. Do not beat the dog. Let plus the object here, the object is the dog. The object is the dog. You cannot just write dog, you have to write the dog. Then not has to be put, then be, and the past participle of beat is beaten. Past participle of beat is beaten. So the correct answer in the passive form will be let the dog not be beaten. Here there is a note also. Do is not used in the passive form. You cannot use do in the passive form. Okay, so don't try to find out another word for do and don't try to fix it in the passive form. It cannot be done. Now, another thing that we have to remember is also being mentioned here. We can begin the passive sentence with you if we want to put emphasis on the person addressed to. If you want to give more of importance, emphasis here means importance. If you want to give more of importance to the person who has addressed, to whom it is addressed, in that case, we can use you. Okay? Here it is. Passive form has to begin with you when the object of the active verb is not mentioned. Suppose it is just said work hard. Okay, only these two words are there in the sentence. Work hard. Here the active verb does not have an object. Therefore, the passive form begins with who has to work hard? You have to work hard. Okay. Note this is not object. This should be the subject. You are advised to work hard. You can put this in the active, from active to passive. You can put it in this form. You are advised to work hard. Work hard is an advice, so you can use the word advice. Then second one is get out. You are ordered to get out. See, depending on the mood of the sentence, you can use words. Now here work hard is it can be taken as a command, but it is more of an advice. Okay, it can be taken as an order also, but preferably advice, and that is why we have used you are advised. And in this one, get out. Get out is definitely an order or a command. So you can say you are commanded to get out or you are ordered to get out. So any of these two words you can use. So see here, even in imperative sentences in orders, there are certain changes. Okay. So work hard, for work hard, you cannot use let plus be, right? So these are exceptions. Here are certain
passive voices for present and future models, that is active voice and passive voice, they change differently. All these we'll do it later on, probably during our offline lecture or if possible in the online class. So I just want to brief with whatever we have done today. We have seen the active and passive voice. So in active voice, you have the subject, which is followed by the verb, and then followed by the object, that is the SVO pattern. The pattern is SVO, and in passive voice, it is the OVS pattern. OVS, but there are certain changes. You have the helping verb, the third form of the verb, as well as the preposition by. Then we have also seen the two main reasons or two main examples of cases where passive voice is used. First is when you don't have the subject at all. Okay, you don't know the subject. Then second is when you know the subject but you are giving more importance to the action rather than the subject. We have an example of Mayam preparing the car. Then we have the 5 steps that we have to follow. This is very important. If you follow this step, then things will go smoothly. Then you have the pronouns changing. I changes to me, he to him, she to her, we changes to us, and they becomes them. Then we have also seen examples of each type in the tenses, each tense. Okay, we have seen the simple present tense writes become written, is making changes to is being made, has eaten, the present perfect tense changes to has been eaten, then bought, that is the simple past, bought changes to was bought, past continuous, was singing, was being sung, perfect, past perfect, had finished, changes to had been finished. Please note the spelling. Here it is BWN. Simple future, will accept, changes to will be accepted. Future perfect, will have charged, will change to will have been charged. Then we have seen the interrogative type of active sentences where the WH words remain as it is. And we have also seen some examples where WH word changes. Who changes to whom changes to who. And finally, we have seen the imperative sentences, which has a special format which has to be followed, where past participle has to be used. And if the same imperative sentences you have in the negative form, only one thing extra that you have to do is to add a not to it. And again, there are some exceptional cases like work hard and get out, wherein the subject is not known. And so in that case, you are ordered to get out and you are advised to work hard. These are the examples that we have done today. I hope you have understood, and whatever notes you have written, please maintain it. It is required. Okay, students? So that's all for today. Thank you. Have a good day.
My phone is done. Okay. So, good afternoon, class. So, the last lecture we discussed about the biodiversity. Okay. So, the last lecture we have some technical issue. That's why we arrange the lectures again for the topic is a biodiversity. Okay. So, class. So, the last lecture we discussed about the biodiversity. Okay. So today again we discuss about the biodiversity because कल थोड़ी सी technical issue आ गई थी, that's why. Okay. So what is the meaning of plus biodiversity? Okay. So biodiversity means variety and the variability among a living organism in an ecosystem. Okay. इसे हम लोग क्या कहते हैं? Biodiversity कहते हैं. Okay. So the variety and the variability among a living organism in an ecosystem, this is called as a biodiversity. Okay. So variety means diversity and the variability means the differences. Okay. They have the differences between the two species. Okay. And the variety means the diversity of various species like planktons. Okay. Then zooplanktons. Okay. Nectons. So this is all about the diversity. Okay. So there are the three types of diversity. Okay. So the first is a genetic diversity, the second is a species diversity, and the third is a ecosystem diversity. Okay. So these are the three types. Okay. In a today we again discuss about the genetic diversity. What is the meaning of plus genetic diversity? So the diversity within the species. Okay. So this diversity is known as a genetic diversity. Okay, so diversity within species. Okay, example mango or maize or banana. Okay, so diversity within species means एक ही स्पेसीज में हमें बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स हम लोग को डिफरेंट दिखाई देते हैं. इससे हम लोग कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी और हम लोग इससे कह सकते हैं कैरेक्टर को वेरिएशन कह सकते हैं. ओके. So the differences between the two individuals, the differences between the two individuals. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे 5 numbers of males है यहाँ पे इस इमेज में. ओके. But the variation of the color variation of two species are totally different. Okay. So one is totally red or dark red and one is a totally yellow. Okay. So this is called as a genetic diversity. Okay. So the differences between the two individuals is because of the variation in genetic material which is present in a organic, which is present in a organism. Okay. So this is called as a genetic diversity. So one of the important points is that no two individuals are similar. ये जो दो इंडिविजुअल्स है वो सिमिलर नहीं रहते बिकॉज दे हैव द साइज इज डिफरेंट, कलर इज डिफरेंट. ओके. देन देयर कैरेक्टर्स आर आल्सो डिफरेंट. ओके. सो दिस diversity is known as a genetic diversity. Okay. Yeah. So look over here. So this is the banana species and look at the difference class between the species is same but the between the two individuals the color variation is approximately different. Okay. Different है पूरा कलर उनका कलर कंपोजिशन. ओके. सो ये हम किस में देखते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी में हम हमें देखने को मिलता है. ओके. नेक्स्ट. So the next type is a species diversity. What is the meaning of class species diversity? The diversity between species. Okay. So the diversity between species is known as a species diversity. Okay. So what is class between species? Between species means क्या है? Okay. Between species means दो अलग अलग species में मिलने वाली डाइवर्सिटी. ओके. सो हम लोग किसी भी फॉरेस्ट एरिया में जाए या किसी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम लोग जब जाते हैं तब हमें ओनली सिंगल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हम लोग को नहीं दिखाई देता. मीन्स हम लोग अगर किसी नेशनल पार्क में या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में या किसी जू में देखते हैं जाते हैं तो हमें सभी जगह पे टाइगर देखने को मिलता है क्या? नहीं मिलता. सो दे हैव द टाइगर, देन डियर, देन रैबिट. ओके. देन वल्चर्स. ओके. दे हैव द डिफरेंट वैरायटी ऑफ बर्ड्स. ओके. देन रेप्टाइल्स. ओके. इससे हम लोग क्या देखते हैं? वैरायटीज ऑफ स्पीसीज देखते हैं. ओके. सो
दिस इज ऑल अबाउट अ जू। ओके, अभी एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि फॉरेस्ट का। ओके, सो हम लोग किसी भी फॉरेस्ट में जाते हैं तब सभी जगह पे हमें सेम नंबर ऑफ सेम इंडिविजुअल ऑफ वन नंबर्स ऑफ प्लांट्स हम लोग को नहीं दिखाई जाता। मीन्स अगर हम लोग किसी फॉरेस्ट में जाते हो तो हमें सभी जगह पे तुलसी दिखाई देती है नहीं। ओके, सो दे हैव दी varieties ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन अ forest. Okay, so this is called as a diversity between species. Okay, so the diversity could be measured on the basis of a number of species in a region. Okay, number of species in a region is measured in a species diversity. Okay, the example is the diversity of a forest ecosystem. Next, so the third type is a ecosystem diversity class. So first, what is the meaning of ecosystem class? Okay, so ecosystem is nothing but the study of biotic as well as abiotic component. Okay, and their interrelationship between in a physical environment. This is called as a ecosystem. Okay, so in ecosystem there are the two types of component. First is a biotic component, means living component. Okay, and the another one is a abiotic component. Abiotic component means a non-living. Which are non-living component class? Okay, thus soil, okay, water, rock, then light, okay, then salt, then nutrition. Okay, so these are the abiotic component. They are non-living. Okay, they are not moving one from to another form. Okay, so these are the abiotic component. And what is biotic component class? Yes, the biotic component means plants, then animals, then mammals, then birds, microorganisms, reptiles, okay, amphibians. Okay, so these all are the biotic component, and this biotic and abiotic component are come together and they perform the interrelationship in a environment, in a physical environment. Okay, so this is called as a ecosystem. Okay, so without abiotic component, like example, विदाउट सॉइल प्लांट ग्रो हो सकता है क्या? नहीं ग्रो हो सकता। ओके, सो प्लांट ग्रो होने के लिए सॉइल एज ए मीडियम बहुत हमें जरूरी है। ओके, जो सॉइल इज ए अबायोटिक कंपोनेंट है एंड प्लांट क्या है? बायोटिक कंपोनेंट है। सो इन दोनों को एक दूसरे के साथ क्या होती है? इंटर रिलेशनशिप होती है, और उसके बाद क्या होती है? इकोसिस्टम फॉर्म होती है। ओके, सो और एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा। ओके, विद द हेल्प ऑफ विंड। ओके, विंड, so the wind are helpful for the pollination. Okay, pollination of a flowers. Okay, as well as dispersal of a seed. Seeds जो disperse होते हैं या migrate होते हैं with the help of wind। एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं कि रुई। ओके, so the रुई is one of the plants are found in various parts of the India। Okay, so these are traveling with the help of wind waves. Okay, so these are the interrelationship between the biotic component and abiotic component in a physical environment. This is called as a ecosystem। Okay, so this ecosystem diversity, okay, is means diversity of a overall region, means बहुत बड़े पैमाने पे इकोसिस्टम हो सकती है, या जो आपके घर का जो पॉट है। ओके, या मराठीमध्ये आपण त्याला कुंडी म्हणू शकतो। ओके, सो वो छोटा सा जो पॉट है वो भी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या किसी इंसेक्ट की इकोसिस्टम हो सकती है। सो दिस इज द डायवर्सिटी इन ओवरऑल रीजन। दिस इज कॉल्ड एज ए ecosystem diversity। Next point, this ecosystem diversity is also known as a community diversity। जैसे एग्जांपल ले लो, अगर कोई चाइल्ड है उसका निकनेम भी रहता है, बराबर। सेम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को भी हम लोग क्या कहते हैं, क्या नाम से पुकारते हैं? कम्युनिटी डाइवर्सिटी से भी हम लोग उसे पुकार सकते हैं। ओके, सो फॉरेस्ट सॉरी ecosystem diversity is also known as a community diversity। Okay, so there are the various types of ecosystem. These are the example। Okay, so there are the two types of ecosystem. First is a natural ecosystem, the another one is a artificial
ecosystem. In a natural ecosystem class, there are the two types. Okay, first is a terrestrial ecosystem. These are the terrestrial ecosystem, and these are the aquatic ecosystem. So these are the types of terrestrial. So these are the types of natural ecosystem, that the terrestrial and aquatic. Again, terrestrial ecosystem is again divided into the three important parts. The first is a grassland ecosystem, the second is a forest ecosystem, and the third is a desert ecosystem. So these are the three important parts. Okay, and again, aquatic ecosystem is again divided into the freshwater ecosystem and marine water ecosystem. Okay, in a freshwater ecosystem, the example are lakes, ponds, river. Okay, so these are the example of the freshwater, okay, ecosystem. And in a marine water ecosystem is example are sea, bay, then creek, ocean. Okay, sea. So these are the example of a marine water ecosystem. Again, the second type is a artificial or man-made. What is artificial or man-made ecosystem class? Okay, so artificial or man-made means the ecosystem are made with the help of anthropogenic activity or a human activity. Okay, so this ecosystem is known as a artificial or man-made ecosystem. Okay, yeah, sorry. So these are the two types. Okay, the first is a aquarium, and the another one is a crop field. Okay, so these are the types of ecosystem. So now we discuss about the all three. The first is the genetic diversity, the second is the species diversity, and the third is the ecosystem diversity. Now next. So today we also discuss about the biogeographical classification of India. Okay. So now before we discuss about the biogeographical classification of India, first we discuss what is the meaning of biogeography. Okay. Yeah. So biogeography means uh, the answer is the bio means living, okay, and geography means the terrain, okay. In a simple word, we define, okay. So biogeography means the geographical distribution of flora and fauna over a region. This is called as a biogeography, okay. So what is the meaning of flora class? The flora is nothing but the plant, and fauna is nothing but the animals. So the geographical distribution of these plants and animals over a particular region, this is called as a biogeography. Sorry. So this is all about the biogeography definition. Okay. So again, this biogeographical classification is again divided into the two important parts. Okay. So the first is a phytogeography, and the second one is a zoogeography. Okay. So for what is the meaning of phytogeography class? The phyto means plants, and geography means their terrain, distribution, and origin of plants. Okay, so the phytogeography means the study of origin, distribution, and environment interrelationship of a plant over a region. This is called as a phytogeography. Okay, study of origin, distribution, and environmental interrelationship of a plant. This is called as a phytogeography. So see class over here, the the thinking power is most important class, because look over here, the phyto. What is the meaning of phyto? The phyto means plants, and the geography means their distribution, origin, environmental interrelationship of a plant over a region. This is called as a phytogeography. This is simple. Okay. So what is the meaning of zoogeography class? So again you all are zoogeography this term आप इसको क्या कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं. ओके, ब्रेक एंड रूल लॉ. ओके, सो zoo means animals. Okay, zoo, the area where many of animals are kept alive. Okay, for the purpose of breeding purpose, for the purpose conservation purpose. Okay, so this is about the zoo. Okay, and geography
their two words are combined together and form zoo geography. Okay, so what is the meaning of zoo geography, class? So zoo geography means it deals with the geographical distribution of animals. This is called as a zoo geography. Okay, so this is the two types of biogeography, class. Okay, so now we discuss about the how many biogeographical zones present in India. Okay, so there are the 10 biogeographical zones present in India. There are the 10 biogeographical zones present in India. Okay, so which are those? Okay, now, yeah, so these are the 10 biogeographical zones present in India. Okay, the first is a Trans Himalaya, the second is a Himalaya. Okay, the third is a Gangetic Plain. Okay, the fourth is a Northeast India. Okay, the fifth is a Indian Desert. Okay, the sixth is a semi-arid area. The seventh is a Deccan Peninsula. The eighth is a Western Ghat. Okay, the ninth is a Indian coast, and the tenth is a Indian islands. Okay, so these are the 10 biogeographical zones. I am again repeated, class. Okay, the first biogeographical zone is a Trans Himalaya. Okay, the second biogeographical zone is a Himalaya. Okay, the third biogeographical zone is a Gangetic Plain. Okay, the fourth biogeographical zone is a Northeast India. Okay, now in Northeast India, mostly the area is a Mizoram, Meghalaya, okay, Manipur, Assam. Okay, so these are all about the Northeast India. Okay, the fifth biogeographical zone is the Indian desert. Okay, the sixth biogeographical zone is the semi-arid area. The semi-arid area means, plus, the area where the less and scanty rainfall present over there. Then the plants are mostly the thorny species are found over here, like babol, then neem. Okay, so these are the area is called as semi-arid area. Most of the uh, part of the eastern Rajasthan, then most of the part of the Gujarat, okay, the most of the part of the western part of the MP, and some parts of the UP. Okay, so and some parts of the Punjab area. So these area are coming to the semi-arid area. Okay, now the next biogeographical zone is the Deccan Peninsula. The Deccan Peninsula is one of the largest biogeographical zones. Okay, so in Deccan Peninsula, the Maharashtra are included in the Deccan Peninsula region. Okay, as well as the various states like MP, then Andhra Pradesh, then Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar. Okay, as well as Karnataka, then some parts of the Tamil Nadu. Okay, so all these states are come into the Deccan Peninsula region. Okay, the next biogeographical zone is a Western Ghat. Okay, so these Western Ghat are also attached to the Maharashtra state and the almost six states. Okay, the southern part of the Gujarat, the Western Ghat are almost 1,600 kilometer plus. Okay, so these Western Ghat are start from the south of the Gujarat. Okay, then also the part of the Maharashtra, then Goa, then Karnataka, then Kerala, and the some small parts of the Tamil Nadu. Okay, so almost six states are included in the Western Ghat. Okay, and the ninth biogeographical zone is a Indian coast. Okay, so it starts from the Gujarat and the end with the West Bengal. Okay, though the Gujarat, then Maharashtra, then Goa, Karnataka, Kerala, then Tamil Nadu, Andhra Pradesh, then Odisha, and West Bengal. So all these states, which are their boundaries are connected with the sea, these zones are included in the Indian coast. Okay, the tenth and the last biogeographical zone is a Indian islands. Okay, so the almost 572 islands present in Andaman Nicobar, and almost 36 islands are come into the Lakshadweep Islands. So these are the 10th and the last biogeographical zone. So these biogeographical classification are important in terms of study of plants as well as animals. So they are the various animals. They are the birds, animals, reptiles. Okay.
So that's why the study of biogeography classification is most important. Okay, yeah, next. Yeah. Plus, when we study about the biogeography or when we study about the biodiversity, so some important terms are included in that topic. Okay. We now discuss about the important some term. Okay. The first important term is called as a keystone species. Okay. So everyone know the key is a important part of our home. So same this key, the keystone species means these important species are important part of their ecosystem. Okay, so that's why the species name is a keystone species. Okay, so what is keystone species class? Okay, keystone species means the species which has disproportionately a large effect on a natural environment. Okay, so the species which has disproportionately a large effect on its natural environment, this species is known as a keystone species. Okay, so the example are tiger, honeybee, hornbill, shark. Okay, so these are the important keystone species and their particular habitat. Okay, the shark habitat is a water. Okay, the hornbill habitat there trees. Okay, the tiger habitat is also be a forest and also be a grassland. So these are the keystone species and their particular habitat. If these species are die in their particular habitat, so ultimately is disproportionately effect on large environment. अगर किसी भी एक कौन सी भी स्पेसिस टाइगर ले लो या हॉर्नबिल ले लो या शार्क ले लो या हनी भी ले लो, ओके, अगर ये स्पेसिस किसी भी उनके नेचुरल हैबिटेट से लुप्त हो जाती है या एक्सटिंक्ट हो जाती है, सो उसका इफेक्ट लार्ज टर्म बेसिस पे होता है. ओके, दैट्स व्हाई दिस स्पेसिस इज कॉल्ड एज ए keystone species. Okay, yeah, we more further details in our classroom when our class will start in some period of time, then we will more discuss about that. Okay, yeah, now, so second term is the endemism. Okay, so what is the meaning of endemism class? Okay, or endemism is also called as a endemic species. Okay, so what is the meaning of endemism class? The species are native to a certain confined area or a zone or a region. This is called as a endemism. Means सिंपल लैंग्वेज हमें उसे डिफाइन करें तो कैसा होगा उसका एक टर्म. द इंडिविजुअल मीन्स ऐसी स्पेसिस है, वो ऐसी स्पेसिस है कि जो एज ए पर्टिकुलर एरिया में ही रहती है, दुनिया के किसी भी कोने में वो नहीं पाई जाती. द एग्जाम्पल इज एशियाटिक लायन. Okay, the Asiatic lion are located in a only Gir National Park. Okay, so the Asiatic lion are found in only Gir National Park, nowhere else in the world. Okay, दुनिया में किसी कोने में वो नहीं पाई जाती except zoo. Okay, so this species is called as a endemic species. Okay, yeah. So the another example are the Kondana rat. Okay, so everyone know about the Kondana fort. Okay, so the Kondana fort is also known today in today's world. His name is a Sihagarh fort. Is not far from center of the Pune. Okay, so this Kondana rat only found in a fourth area premises only in Pune. Okay, so the another species is a lion tail macaque. Okay, so look over here, class. The face is look like a lion. Okay, and tail also be a mostly correlate with the lion tail. Okay, so that's why the species is named called as a lion tail macaque. These species are only found in a part of the Kerala state, Tamil Nadu state, and Karnataka state. Only three states. Not over, not area. मीन्स दुनिया के किसी भी एरिया में वो नहीं पाई जाती, सिर्फ इसी तीन ओनली थ्री स्टेट्स में वो पाई जाती है. ओके, so that's why the species are found in a particular confined area. This is called as a endemic species. Okay, so now we discuss about the value of our biodiversity.
Okay, so what is the meaning of values, class? The values of biodiversity are so important. Okay, not only only productive point of view, yeah, consumptive point of view. Okay, this also correlate with the aesthetic purpose, their cultural purpose, their social purpose. That's why, and as well as indirect value also be important. Okay, so the study of value of biodiversity is important for our study. Okay, so what are the values of biodiversity? Okay, now we discuss one by one. Okay, the first consumptive purpose, like the timber are used for making the furniture. Okay, so these are a consumptive value, as well as fuel wood. Okay, fuel wood means जो जो चूल्हा जलाने के लिए जो लकड़ी यूज की जाती है ना, उसे फ्यूल वुड कहते हैं. As well as honey is came from the uh, honeycomb. Okay, honeycomb से हमें मिलता है honey, as well as the fruits. Okay, the various fruits. Then the some parts of Maharashtra or many parts of the other states, they have the leaves. Okay, with the help of these bedi leaves, making the beads for the local tribal peoples. Okay, वो बनाते हैं. Okay, so these are the consumptive value, as well as some they are the productive value, like their elephant tusks are with the help of this elephant tusk, they have the various ornamental उसमें क्या किया जाता है कि ऑर्नामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो एलिफेंट का टर्स है वो यूज किया जाता है फॉर द मेकिंग ऑफ स्ट्राइकर फॉर द कैरम. ओके, एज वेल एज बैंगल्स. ओके, देन एज वेल एज हैंडीक्राफ्ट जो रहता है वो बनाने के लिए एक टस्क ऑफ जो एलिफेंट का है वो यूज किया जाता है. ओके, सो इसका उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पे उसकी हंटिंग भी की जाती है एलिफेंट की. So they are not a good sign for nature point of view, as well as then silk. Okay, the silk are come from the silkworm. Okay, as well as wool are come from the sheep. Okay, then lac. Okay, the lac are come from the lac insect. So these are the various productive use values. Okay, are come from the forest or a biodiversity. Okay, the third important point is a social and cultural value. Everyone knows the snake, then elephant, then tulsi, then banyan tree. Okay, so these natural natural parts, these are the natural parts of our ecosystem. Okay, so these natural parts are important in the terms of a worship. Okay, we worship as a god, like at the time of Nag Panchami we worship snake. Okay, at the time of Ganpati festival we worship elephant. Okay, as well as in day to day purpose we worship tulsi. Okay, at the time of Vata Purnima we worship ficus tree. Okay, so these are the social and cultural value. Okay, in our social ecosystem. Okay, and the last and foremost value is the aesthetic or recreational value. Okay, so these aesthetic and recreational value are so important because when we tired or when we bored in a hectic schedule. Okay, then we हम लोग कहाँ पे जाते हैं कि एनी नेचुरल प्लेस पे हम लोग जाते हैं, लाइक लोनावला, देन केरला, देन सी शोर में हम लोग जाते हैं. सो दिस आर दी एस्थेटिक वैल्यू और रिक्रिएशनल वैल्यू. वहाँ पे हम लोग जाके काम होते हैं. ओके, हमें अच्छा लगता है. ओके, सीनिक व्यू की देख के, इसलिए हम लोग कुल्लू जाते हैं, मनाली जाते हैं, एज वेल एज मसूरी जाते हैं. ओके, माउंटेन्स वहाँ के जो नेचर रहता है वो देख के हम लोग को सुकून पैदा होता है. ओके, सो दीज आर दी एस्थेटिक वैल्यू. ओके, नाउ नेक्स्ट, yeah, uh, up to the point we discuss all about the biodiversity, then biogeographical zones and the value of biodiversity. Now we discuss about the biodiversity of India. Okay, so India is recognized one of the 17 mega diverse country. Okay, one of the 17 mega diverse country.
Okay, they are rich in biodiversity as well as traditional knowledge. Okay, traditional knowledge. Okay, the knowledge came from our ancient peoples. Okay, so this knowledge is called as a traditional knowledge. Means पुराने जमाने से जो हमारे नाना नानी है या उनके भी पहले से जो हमें नॉलेज दिया गया है, तो इसे हम लोग ट्रेडिशनल नॉलेज कह सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि तुलसी आर इम्पोर्टेंट फॉर कफ एंड पित्ता. ओके, सो दिस आर ट्रेडिशनल नॉलेज है, हम लोग को पता नहीं था जब हम लोग छोटे थे. हम लोग को धीरे धीरे फॉर द आवर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स हम लोग को उनसे पता चला. सो द टर्म इज कॉल्ड एज ए ट्रेडिशनल नॉलेज. ओके, सो out of our geographical area, almost 24% of our area is covered in terms of forest cover as well as tree cover. Okay, as well as in terms of species richness, we are India ranked 7th in a mammal, then 9th in a birds and 5th in a reptiles. Okay, so इतने पैमाने पे हमारे इंडिया में इतनी बायोडाइवर्सिटी है. Okay, so that's why the conservation of this biodiversity is most important. Okay, yeah, next point. So yeah, so now we discuss about the biodiversity hotspot. Okay, so what is the meaning of plus biodiversity hotspot? Okay, so this first we discuss about the biodiversity concept. Okay, so these concepts are first coined by Norman Mears in the 1988. Okay, and what is this concept? Okay, so these concepts there are two important strict criteria. The first is a degree of threat, and the first one is a species richness. Okay, or a species endemism. The most important term is a species endemism. Okay, what is a species endemism class? We already discussed about the endemism. Okay, at least 1,500 species, okay, of a vascular plants are endemic in a particular area. Okay, as well as degree of threat. Okay, at least the 70% of original habitat are lost. Okay, so इसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं. ओके, देखने को हम लोग हमें दिखती है कि एकदम बहुत बड़ी है, अच्छी है, बट इन टर्म्स ऑफ वी डिफाइन, वी ऑलरेडी डिस्कस कि ऑलमोस्ट वहाँ का 70% एरिया क्या हुआ है, launched हुआ है. Okay, as well as almost 1,500 species are endemic, only found their particular habitat. So this area also fragile and most important in terms of the conservation. Okay, so out of 35 biodiversity hotspots, the 4 biodiversity hotspots are present in India. Which are those? Okay, so they are these four: the Himalaya, then Indo-Burma region, then Western Ghat and Sri Lanka, and Sundaland. We more discuss in terms of map. Okay, so look over here. So these are the Indian Himalaya. Okay, Indian Himalaya, first biodiversity hotspot. These are the second biodiversity hotspot is the Indo-Burma. Okay, these are the Indian part, and this is the Burma. Uh, Burma country. Okay, these are the Indo-Burma. Okay, the third biodiversity hotspot is a Western Ghat and Sri Lanka. Okay, Western Ghat and Sri Lanka. Okay, and the third biodiversity hotspot is the Sundaland. Okay, the Sundaland is related to the Nicobar Islands. Okay, Andaman Nicobar Islands. Okay, so these are the 4 biodiversity hotspots present in India. Okay, yes, class. So this is all about the today's lecture, class. Okay, so today we stop here, and next lecture we discuss about the mode of conservation and the threats of biodiversity. Okay, yeah. So today we stop here, and we will meet Monday. Okay, at 12:30, and have a good day, class. Thank you.